Yes. Hello everyone. Good evening. ఎలా ఉన్నారు? వినిపిస్తున్నానా, కనిపిస్తున్నానా? అందరూ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఎస్ అందరూ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఐఎమ్ ఆడిబుల్, విజిబుల్. హలో అను అండ్ కీర్తి. హాయ్ సార్. హాయ్ సార్. 7 marks. Yes. Good evening. Why this live for AP? How are you doing? I am good అమ్మా. హలో. చలో, ఎలా రాస్తున్నారు? ఎలా రాశారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2A సంబంధించింది చెప్పండి. మ్యాథ్స్ 2A ఎలా రాశారు ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్? ఎలా రాశారు? ఎస్ఏక్యూస్, ఎస్, ఎస్ఏక్యూస్ అండ్ విఎస్ఎస్క్యూస్ రెండు కవర్ చేస్తుందా? ఆల్ గుడ్. ఎలా రాశారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు కన్ఫర్మ్ చేయండి. మ్యాథ్స్ 2A అండ్ 2B టీఎస్ వాళ్ళకి అయిపోయి ఉంటుంది. 2A మ్యాథ్స్ 2A. కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్దాం అనుకుంది, లైక్ హోమ్ ప్రిపరేషన్ బెస్టా సార్? మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్. అయితే వీటిని ఐపీ అయిపోకూడదాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మ్యారథాన్ చూసింది మీకు యూజ్ అయిందా లేదా? ఫస్ట్ థింగ్ అది చెప్పండి నాకు. లెసన్ వైజే వెళ్తున్నాము. ఎస్. వాయిస్ ఏమైంది? వాయిస్కి సూపర్. ఐఎమ్ గుడ్ అమ్మా. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఫటాఫట్ మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్ రేట్. సార్ డిప్లొమా టీచర్స్ కావాలా? ఓకే. ఎస్ చెప్పండి. ఎలా రాశారు 2A 2B? మ్యారథాన్ యూజ్ అయిందా లేదా? ఫస్ట్ ఎస్ఏక్యూస్. ఓకే, చాలా బాగా రాశాం సార్. ఓకే, గుడ్. యూజ్డ్ ఫుల్. ఎనీ అవుట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ వచ్చిందా? అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యారథాన్ గెస్ట్ పేపర్ పక్కన పెట్టండి. అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యారథాన్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? ఐఎమ్ గుడ్ అమ్మా. హర్ష, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్. హౌ ఆర్ యూ? మీరు చెప్పిందే వచ్చాయి. సో ఎవరైతే 2A సంబంధించింది ఏదైతే అడిగారో, సార్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో నుంచి అన్నీ వస్తాయా రావా ఏంటి అని అడిగారో, మీ క్వశ్చన్స్కి నాకు తెలిసి 2A పేపర్ నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో అలాగే 2B కూడా అదే విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఐ థింక్ సో. టీఎస్ వాళ్ళకి 2B అయిపోయింది, ఏపీ వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. 74 or 75 పక్కా. వెరీ గుడ్ సార్. 7 మార్క్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ 7 మార్క్ క్వశ్చన్ చెప్దాం. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ 2 మార్క్స్. చలో, దిగిపోయింది సార్ మీరు చెప్పింది. రైట్. చలో. అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యారథాన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యారథాన్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి? మీరు ఇన్ కేస్ స్టార్టింగ్ నుంచి నా క్లాసెస్ వినుంటే మాత్రం అవి అన్ని క్వశ్చన్స్ అవే వచ్చాయి. చాలా ఈజీగా కూడా వచ్చింది. కొంతమంది మెసేజ్ కూడా చేశారు నాకు. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఓకే, చలో. 2B తెలంగాణ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఒకసారి. ఓకే, ఒకసారి చేస్తానే మీ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు చేస్తాం. ఎగ్జామ్ కంటే, ఏపీ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు చేద్దాం. 8th కదా మీకు ఎగ్జామ్, దానికంటే ముందు చేద్దాం. LAQs నెక్స్ట్ క్లాస్. హౌ లాంగ్ దిస్ సెషన్ విల్ టేక్? ఓకే, చలో. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్ రేట్. మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్. 60, బట్ 40 మాత్రమే. 141 మంది చూస్తున్నారు, బట్ 60 మాత్రమే ఉంది. మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్. చలో, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఈ చాప్టర్లో, ఈ సెషన్లో మీరు ఏదైతే ఉందో, ఇన్ కేస్ మీరు రికార్డెడ్ చూస్తుంటే జస్ట్ 2x స్పీడ్లో పెట్టుకొని VSAQs అండ్ SAQs ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం ఖతం చేసేద్దాం మనం. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ అన్నీ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ లోకేష్. ఓకే, 9th. ఓకే, చలో. ఓకే, చలో. ఇది ఎవరైనా లాంగ్ ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఏపీ వాళ్ళకి ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఈ సెషన్లో మనం మొత్తం కంప్లీట్ చేయబోద్దాం VSAQs అండ్ SAQs. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఎస్, వాయిస్ రావట్లేదా? హే, చలో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. డ్యూరేషన్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయేంత వరకు ఉంటాయి. రే, ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ 2, 5 టు ద సర్కిల్, ఈ సర్కిల్ ఇచ్చారు, ఈజ్ √3
37. Find the value of k అంటున్నాడు. k అని అడగొచ్చు, c అని అడగొచ్చు, ఏదైనా అడగొచ్చు. First of all, length of a tangent from this point to this circle అంటే మన కండిషన్ ఏంది, length of a tangent will be equal to what, under root s11. Okay, we know that length of tangent is, that is under root s11. So this value is given to us. How much? This value is given to us 37, root 37 అని ఇచ్చాడు. So root 37 అంటే squaring on both sides, squaring on both sides. Then s11 will be equal to ఏమవుతుందమ్మా, 37 అవుతుంది. Sir, s11 means x place లో ఏదైతే ఉందో ఇది x, ఇది y value substitute చేస్తాం. Then after substituting that will be the nothing but ఏమవుతుందమ్మా, that is 2 square plus ఈ equation లో ఇచ్చిన equation లో, then 5 square, then 5 into 2, then 4 into 2, 4 into 5, then k is equal to 37 is given to us. So simplify చేసావనుకో, that will be the equal to ఇక్కడ 2 to the power of 2 అమ్మ. That is nothing but 4 plus 25 minus 10 plus 20, that is plus k will be equal to 37. So this will be the nothing but 10 ఉంటుంది, 35 plus 4, 39 ఈ k ని ఇచ్చాడు పంపిస్తే you will get it what, k will be equal to 37 minus 39, right? K will be equal to minus 2 is your answer. K will be equal to minus 2 is your answer. Done? డిప్లొమా టీచింగ్ టీచర్సా, చేద్దాంలే. ఏ సబ్జెక్ట్, ఏ బ్రాంచ్ నువ్వు? ఎస్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మోర్ దెన్ ఇనఫ్. సో యూ విల్ గెట్ మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియాస్ ఓన్లీ. -2, వెరీ గుడ్ ఒలివియా, రైట్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. If x² plus y² minus 4x plus 6y plus c will be represent the circle with the radius is given to us 6, find the value of c and find the center and radius of the given equation, and next find the equation of a circle whose center is given to us, radius is given to us. Chota bacha questions, ivanni okate topic sambandinchina questions anamata. Yes, ivanni easy. Okay, I can teach, but ఇది related to that ఈ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి దీని గురించి ఇదే మాట్లాడుకున్నాం. చాలా టఫ్ వచ్చిందా టీఎస్ పేపర్, యాక్చువల్లీ చూడలేదమ్మా నేను. రైట్, చలో. ఇఫ్ x² plus y² will be equal to -4x plus 6y plus c is equal to 0, రిప్రజెంట్ వాట్స్ ఏమంటున్నాడు, రేడియస్ is equal to given to us, అది ఇచ్చాడు. సపోజ్ మనకి ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, x² plus y² plus 2gx plus 2fy, ఇది మనకి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్, plus c will be equal to 0. If this is our standard equation, సెంటర్ ఏంటో మనకు అందరికి తెలుసు. What is your center? That is -z minus f. ఈ పాయింట్ మనకు తెలుసు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ద రేడియస్, ద రిలేషన్ వచ్చేసరికి రేడియస్ ఏంటి, దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ g² plus f² minus c. ఇది కహాని. ఇఫ్ యు నో దీస్ థింగ్స్, ఈ పైన ఉన్న 3 క్వశ్చన్స్ మీరు చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ గివెన్ టు us, ఏం అడుగుతున్నాడు, సి వాల్యూ అడుగుతున్నాడు, ఈ సి వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, రైట్. సో ఈ సి వాల్యూకి వచ్చేసరికి ఈ సి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, రేడియస్ ఇస్ గివెన్ టు us ఫ్రమ్ దిస్ సెంటర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేసామనుకో, సో 2g, దట్ ఈస్ 2g ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో, కావాలంటే రాస్తాను నేను ఇక్కడ, 2g ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఏముందమ్మా, -4 ఉంది. దెన్ g విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, -2 ఉంది. సో -g విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, 2 అయిపోతుంది. అండ్ 2f విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ యూ హ్యావ్, 6 ఉంది. దెన్ f విల్ బి ఈక్వల్ టు 3 అయిపోతుంది. సో -f విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ యూ హ్యావ్, ఆర్ ga కావాలి, సెంటర్ అడగలేదు కాబట్టి నాట్ రిక్వైర్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఫర్ us. Okay, ఇప్పుడు రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్, రేడియస్ ఇస్ గివెన్, రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు గివెన్ టు us means g² plus f² minus c కదా. దెన్ రేడియస్ ఇస్ గివెన్ టు us 6 అండ్ g² వాల్యూ ఎంతమ్మా, g² వాల్యూ వచ్చేసరికి -2 whole square, f² వాల్యూ వచ్చేసరికి 3, f² వాల్యూ ఇస్ 3 minus c. దట్ ఈస్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసావనుకో, దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్, 36 అయిపోతుంది ఇక్కడ, అండ్ 4 plus 9 minus c అయిపోతుంది. అండ్ c విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ యూ హ్యావ్, దట్ ఈస్ 4 plus 9 అంటే 13 అయిపోతుంది, 13 minus 36 అయిపోతుంది, 36. దెన్ సి వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత, 23, -23. సి వాల్యూ ఇస్ -23. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ సి వాల్యూ ఇస్ -23, వెరీ గుడ్. అరే యూ కెన్ డిఎం మీ, నేను పర్సనల్లీ నీకు గైడ్ చేస్తానమ్మా, డిప్లొమా డీజే రాహుల్, యూ కెన్ డిఎం మీ, ఐ విల్ గైడ్ యూ పర్సనల్లీ ఫర్ రిగార్డింగ్ డిప్లొమా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెంటర్ అండ్ రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సెంటర్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఇక్కడ, మైనస్, దిస్ ఇస్ ద సెంటర్,
అండ్ రేడియస్ వచ్చేసరికి ఏది ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేయి. సో 2g ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది -4 ఉంది, 2g ప్లేస్లో ఏముంది -4 ఉంది, g వచ్చేసరికి ఎంత -2 అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 2f ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమో స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే -8 ఉంది, దెన్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది -4 ఉంది. సో సెంటర్ వచ్చేసరికి ఏంటి -g, -f, -g, -f అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2,4. 2,4 డస్ రేడియస్ అడిగాడు. రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? సెంటర్ వచ్చేసరికి 2,4, రేడియస్ వచ్చేసరికి ఏం అడిగాడు? రేడియస్ వచ్చేసరికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్, డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను, 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్, -2 రాసుకోవాలి, -2. అండ్ సి వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? సి వాల్యూ వచ్చేసరికి మైనస్ ఆఫ్ -41. బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. దెన్ ఆర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 + 16 + 41. 4 + 16 + 41 అంటే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 20 అయిపోతుంది. 20 + 60, దట్ ఈస్ ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి అండర్ రూట్ 61. అండర్ రూట్ 61. ఎస్, అండర్ రూట్ 61 ఏనా? ఎక్కడైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఎస్, అండర్ రూట్ 61 వచ్చిందా? ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసింది. దెన్ థర్డ్ వన్కి వెళ్ళిపోదాం. థర్డ్ వన్ ఏమంటున్నాడు? సెంటర్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఇచ్చాడు. సెంటర్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ -1, -1, 2. రేడియస్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ 5. దెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అండర్ రూట్ 61, వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కి ఇన్ జనరల్లీ x - h హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y - k హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు r స్క్వేర్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన సెంటర్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, దీస్ ఆర్ ద సెంటర్ కదా, h, k కదా, h, k, దట్ రేడియస్ ఇస్ గివెన్ టు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందులో. సో x మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ విల్ బి ద +1 హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది, అండ్ y -2 హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయి. x స్క్వేర్ +1 + 2x + y స్క్వేర్ + 4 - 4x will be equal to 25. Then x square plus y square minus 4x, ఇక్కడ 4y అమ్మా, -4y, that is -4y and plus 2x square 2x and 1 plus 5 అయిపోతుంది. ఇది వచ్చేస్తే -25 అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -30 is equal to 0. This is your circle equation. Yes. Okay, done. ఓకే, ఎస్. ఎనీ డౌట్, ఎనీథింగ్ హియర్? సో ఇలా బేసిక్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఎలా అడగొచ్చు? రేడియస్ ఇచ్చి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పొచ్చు, లేదా సెంటర్ రేడియస్ డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు, క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పొచ్చు, అండ్ రేడియస్ అండ్ సెంటర్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, చెప్పొచ్చు. ఓకే, -20 వచ్చిందా? ఐ హ్యావ్ దట్. ఓకే, -20 is equal to 0. Very good. Done. Udayalakshmi. Yes, -20. Yes. 7 marks AP. Next class లో 7 marks చెప్తానమ్మా. చలో. Yes. Correct. ఇది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ విచ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద సర్కిల్స్. డన్. Find the pole of this 3x plus 4y minus 45 is equal to 0 with respect to that what x square plus y square minus 6x minus 8y plus 5 is equal to 0. Yes. -20. I corrected amma. -20 I corrected. You guys needs not to be worry. Sir, LAQs రేపు ఉంటుందా? ఉంటుంది. Yes. Got it? Okay. చలో. సో ఇదొక మన స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే ఇచ్చాడు, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, దట్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద పోల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నువ్వు. పోల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 6x అండ్ మైనస్ 8y ప్లస్ 5 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందులో నుంచి వాట్ ఈస్ యువర్ సెంటర్? దట్ ఈస్ సెంటర్ వచ్చేసరికి 2g ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది -6 అయిపోతుంది, 2f ప్లేస్లో ఏముందమ్మా -8 అయిపోతుంది. దెన్ g విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -3 అవుతుంది, f విల్ బి ఈక్వల్ టు -4 అవుతుంది. దెన్ సెంటర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 3,4 అయిపోతుంది, బికాస్ -g -f కాబట్టి. దెన్ వాట్ అబౌట్ యువర్ రేడియస్? రేడియస్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? -3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ దట్ ఈస్ 5 అయిపోతుంది. దెన్ r విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ 9 ప్లస్ 16 మైనస్ 5. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 9 ప్లస్ 16 అంటే దట్ విల్ బి 25 మైనస్ 5 అంటే దట్ ఈస్ 20 అయిపోతుంది. అండర్ రూట్ 20. ఎస్ అండర్ రూట్ 20. అండర్ రూట్ 20 వచ్చిన తర్వాత ఫైండ్ ద పోల్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాడు. సో ఇందుని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే lx ప్లస్ my ప్లస్ n మైనస్ n వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ n అనుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేసుకున్నారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద పోల్ డైరెక్ట్లీ.
షార్ట్ ఆన్సర్, బట్ స్టిల్ నేను ఈ ఫార్మాట్లో చెప్తున్నాను, ఇంకొక వేలో కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ ప్లస్ ఎల్ ఆర్ స్క్వేర్, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఎల్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఏం పెట్టాలి, దట్ ఈస్ సెంటర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో జీ వాల్యూ అండ్ ఎఫ్ వాల్యూ పెట్టాలి, బస్ అంతే. ఎల్జీ ప్లస్ ఎంఎఫ్ మైనస్ ఎన్. ఓకే, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్, బట్ ఎక్స్ ప్లస్లో జీ పెట్టాలి, వై ప్లస్లో ఎన్ పెట్టాలి. అండ్ సిమిలర్లీ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -5 ప్లస్ దట్ ఈస్ ద సేమ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సేమ్ డినామినేటర్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఎల్జీ ప్లస్ ఎంఎఫ్ మైనస్ ఎన్. బస్, you know each and everything, you can substitute here. Yes, is this enough for AP? More than enough. ఎవరైతే 1A చూసారో, సారీ 2A చూసారో వాళ్ళని అడుగు తెలిసిపోతుంది వే ఆఫ్ ఎలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనేది. గాట్ ఇట్ సార్? ఏపీ పాస్ మార్క్ ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి సరిపోతుంది. సో జీ వాల్యూ వచ్చేసరికి -g ఎంత 3 కదా, సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3, అండ్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసరికి దట్ విల్ బి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేస్తే 3, ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి √+20 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంతమ్మా 3, అండ్ ఎల్ జీ వచ్చేసరికి ఎంత -3, దట్ ఈస్ జీ వచ్చేసరికి -3 యూ కెన్ సీ హియర్, అండ్ ఎం వచ్చేసరికి 4, అండ్ ఎఫ్ వచ్చేసరికి -4, ఎన్ వచ్చేసరికి -, దట్ ఈస్ -45, and that is again f value -f kada, -f ante that will be equal to 4 అయిపోతది. then m వచ్చేసరికి ఏమొచ్చిందమ్మా 4 into √20 whole square divided by this is 3 into -3 and plus 4 into -4 and -45. simplify చేయండి, what value you are getting? 6 and 8. very good, 6, 8 is your answer. done. further గా simplify చేస్తే very good. sweetie queen sir, ఎవరిది చూడాలి? రెండు చూసినా సరిపోతుందమ్మా, ఏది చూసినా ఓకే. నువ్వు ఇన్ కేస్ అది ఆల్రెడీ చూసావనుకుంటే జస్ట్ రివిజన్గా ఈ సెషన్ చూడు, నీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. క్లాస్ ఎంతవరకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్స్ అన్ని అయ్యేంత వరకు ఉంటుంది. డన్. సేమ్ ఇది అగైన్ సేమ్ రిపీటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్? ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ గివెన్ టు us is 1. ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే చేసామో అదేనా? ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ సర్కిల్ ఈస్ గివెన్ టు us k. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? సో క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నాడు? సి, ఈ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నాడు? అదే ఈక్వేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ వాల్యూ ఆఫ్ కే వచ్చేసరికి అడిగాడు. సో లెంత్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా ఫార్ములా? లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు √S11. డన్. ఫిజిక్స్ చెప్తారా టీఎస్కి? డెఫినెట్గా చెప్తారమ్మా, మేడం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాలే. ఏపీ వాళ్ళకి, ఐఎస్ ఏపీ వాళ్ళకి ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి డెఫినెట్గా అమ్మా. క్లియర్, మీరు బాగా చెప్పారు, థ్యాంక్ యూ. గాట్ ఇట్. ఇందులో నుంచి చేసేస్తే అయిపోతుంది. దిస్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ టు us విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఎవరైతే చెప్తున్నాను కదా, మీరు రిపీటెడ్గా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా కూడా దిమాగ్లో ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ రివిజన్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, ఫిర్ బి నేను మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుంది. సో సేమ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఐ హోప్ ఆన్సర్ రావాలి ఈ పాటికి నేను, which I am expecting from everyone. That is equal to 1 అయిపోతుంది. స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ x ప్లస్లో ఏం పెట్టాలమ్మా 5 పెట్టాలి, 5 స్క్వేర్, అండ్ y ప్లస్లో ఏం పెట్టాలి 4 స్క్వేర్, అండ్ 2k ఇంటూ y ప్లస్లో ఏం పెట్టాలి 4 is equal to 0 అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ 25 ప్లస్ 16 ప్లస్ 8k విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ 8k విల్ బి ఈక్వల్ టు 141 అవుతుంది, అంతేనా? -41 అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, ఇది కూడా తీసేద్దాం. ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1 అండ్ 1 -41 అవుతుంది. దెన్ 8k విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -40 అవుతుంది. దెన్ k వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -40. దెన్ k వాల్యూ వచ్చేసరికి -40 డివైడెడ్ బై 8 అయిపోతుంది. దెన్ k వాల్యూ ఇస్ -5. ఎవ్రీవన్ గాట్ ఇట్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ k ఇస్ -5? వాల్యూ ఆఫ్ k ఇస్ -5. వెరీ గుడ్ భవిత, బ్యాడ్. -5 రే, -5. వెరీ గుడ్ భవిత. హాసిని, వరప్రసాద్, రంజిత్, చరణ్, వరప్రసాద్, లక్కీ. ఎస్, -75/75 వస్తాయా? అరే నేను చెప్పేది షార్ట్ ఆన్సర్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్. 75/75 ఎలా వస్తాయి? నేను చెప్పేది ఎల్ఎక్యూస్ చెప్పట్లేదు కదా ఈ సెషన్లో. ఇది ప్లస్ అది చూస్తే అప్పుడు వస్తాయని అడుగు. పాస్ ప్లాన్ సార్, ఈ సెషన్ చూడమ్మా సరిపోతుంది. పాస్ కాదు, ఇంకొంచెం మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. Find the value of k if the points 1, 3 and 2, 3 are conjugate with respect to the circle. So conjugate condition ఏంటో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. అరే మళ్ళీ అదే అడగకండి రా ప్లీజ్. కాంజుగేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ అంటున్నాడు.
దీన్ని మనం ఏమనుకుందాం, కాంజుగేట్ x1 y1 పాయింట్ అనుకుందాం, దీన్ని x2 y2 అనుకుందాం. If the these are the two conjugate points with respect to the circle అనుకుంటే that will be the equal to conjugate points with respect to the circle అనుకుంటే ఏం పెడతాం మనం, conjugate points whenever the conjugate points is given to us. So s12 will be equal to 0 పెడతాం. ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో x1 x2 x ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో x స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని x ఇంటూ x గా రాసుకోవచ్చు. అలాగే x ప్లేస్ లో x1 రాసుకుందాం, ఈ x ప్లేస్ లో x2 రాసుకుందాం. అలాగే y1 ఇంటూ y2 అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 35. -35 అని రాసుకో, ఇంకా బెటర్. -35 is equal to 0. You know each and everything here. 1 into 2 plus 3 into k, which is -35, will be equal to 0. So 3k will be equal to 33 అయిపోతుంది. Then k will be equal to 33 divided by, that is 3. That value of k will be equal to 11. Very good amma. ఎవరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. వరప్రసాద్ అండ్ గణేష్ హాసిని, గణేష్ వరప్రసాద్ హాసిని రిపీటెడ్, లక్కీ, వెరీ గుడ్, గుడ్ గుడ్ గుడ్, కీప్ గోయింగ్ కీప్ గోయింగ్, గుడ్, కీప్ గోయింగ్. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇఫ్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్. అగైన్ ద సేమ్ కహానీ, నథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓవర్ హియర్. దిస్ విల్ బి ద వర్డ్ x1 y1 అనుకుంటాం, దీన్ని x2 y2 అనుకుంటాం. ద పాయింట్ వచ్చేసరికి దీన్ని x1 ఇంటూ x2, ఇది y1 ఇంటూ y2. బట్ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం పెడతాం అది తెలిస్తే క్వశ్చన్ అయిపోయింది. సార్ 2Aలో అన్ని మీరు చెప్పినవి వచ్చాయి సార్, పేపర్ చాలా ఈజీ వచ్చింది సార్, మీ వీడియోస్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. డాన్సర్ పవన్, yes, is this class for AP? Yes, it's for AP only. Okay, what about this? దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ x వాల్యూ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు x ఇంటూ x1 పెట్టాం కదా, x ఉన్నప్పుడు ఏం పెడతాం అంటే x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2 పెడతాం. y ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం పెడతాం, y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2 పెడతాం. బస్, యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. సో కాంజుగేట్ అన్నప్పుడు అగైన్ s12 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ x1 ఇంటూ x2 ప్లస్ y1 ఇంటూ y2 మైనస్ 5x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2 and plus 8 into y1 plus y2 divided by 2 and plus 6 will be equal to 0. What are the conjugate points are given to us? 4, 2 ఏదైతే ఉందో అది. Answer is 3. 28 by 3. Okay. So let us see here. That will be equal to x1 ఎంత 4, x2 ఎంత k, y1 ఎంత 2, that is -6 అయిపోతుంది. And next 5, that will be equal to what, 4 plus k divided by 2 అయిపోతుంది. Okay. Then 8, that is 2 minus 3 divided by 2 అయిపోతుంది, plus 6 will be equal to 0. Okay, చలో. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, -6 వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, -1 వస్తుంది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ -6 కి ఈ +6 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ 4 ఉంటుందమ్మా, -4 ఉంటుంది. సో -4 ఉంటే 4k మైనస్ 5 ఇంటూ 4 ప్లస్ k డివైడెడ్ బై 2 -4 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. ఎల్సిఎం తీసుకో, దీన్ని ఇటు సైడ్ పంపించుకో. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుందమ్మా, దట్ ఈస్ 8k మైనస్ 4 ఇంటూ 4 ప్లస్ k అండ్ -8 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. సో 8k minus 20 and here minus 5k plus minus 8 will be equal to 0. That is 3k minus 28 will be equal to 0. Then 3k will be equal to ఏమవుతుందమ్మా 28 అయిపోతుంది. Then k will be equal to 28 divided by 3 అయిపోతుంది. 28 divided by 3. చలో. ఎస్, నాకు JEE మీన్స్లో 91.4% వచ్చింది సార్. నాకు ఐపీ షార్ట్ కట్ మెథడ్ అలవాటు అయిపోయింది. అలా రాస్తే ఐపీలో అవుట్ ఆఫ్ కొంచెం కట్ చేస్తారు, కొంచెం డిడక్ట్ చేయి, షార్ట్ కట్లు రాయకు. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చూడు, ఈ స్టెప్ నేను డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. ఇక్కడికి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు రాయాలి కాబట్టి నేను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎందుకు స్టెప్ వైజ్ రాశాను అంటే, ఇలా రాస్తేనే వాడికి మార్క్స్ కొంచెం లుక్స్ గుడ్ అనమాట. డైరెక్ట్ రాసామనుకో, సో ఇట్ వోంట్ బి దట్ అప్రోచ్ అనమాట. ఓకే, అదొక్కటి రెక్టిఫై చేసుకో, అన్ని మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. కౌశిక్, లక్కీ, yes, very good, you guys are getting correct answer. Find the other end of the diameter of the circle is given to us. X square plus y square minus 8x minus 8y plus 27 will be equal to 0. One end is given to us 2, 3. So other end calculate చేయాలంట. అరే छोटा బచ్చా క్వశ్చన్ ఇది, క్లాస్ 10th క్వశ్చన్ ఇది. ఇది నా సర్కిల్ అనుకుంటే, ఇది నా సర్కిల్ అనుకుంటే, ఇది నా సర్కిల్ అనుకుంటే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. వన్ ఎండ్ ఇచ్చాడమ్మా, ఈ ఎండ్ ఇచ్చాడు. ఏ ఎండ్, లెట్ us suppose to ఇది నా సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనుకుంటే, ఇది నా సెంటర్, దట్ ఈస్ ఏ ఇచ్చాడు. ఏ ఈస్ గివెన్ టు us ఎంత ఇచ్చాడు, 2, 3 ఇచ్చాడు. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్, ఇది నా సెంటర్. అండ్ బి అనేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు x, y. అరే ఇది छोटा బచ్చా క్వశ్చన్, ఎల్కేజీ యూకేజీ క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్.
సో బికాస్ ఇది నా రేడియస్, ఇది కూడా నా రేడియస్, ఈ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడ్ పాయింట్ టు దిస్. సో ఇప్పుడు నేను సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే క్వశ్చన్ అయిపోయింది. సో అక్కడ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే -2g విల్ బి ఈక్వల్ టు -8 అవుతుంది. సో +2g విల్ బి ఈక్వల్ టు -8 అవుతుంది. 2f విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ -8 అయిపోతుంది. సో g విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది -4 అండ్ ఇక్కడ కూడా f విల్ బి ఈక్వల్ టు -4 అవుతుంది. దెన్ సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? -g, -f. దట్ మీన్స్ వాట్? 4, 4 అయిపోతుంది, +4, 4 అయిపోతుంది. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా అప్లై చేసే ఖతం. సో ఇది 2 + x డివైడెడ్ బై 2, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద 2 పాయింట్స్, యూ నో దట్ 2 + x డివైడెడ్ బై 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉండాలి? 4 ఉండాలి. 3 + y డివైడెడ్ బై 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది? 4 ఉంటుంది. బస్ అది అయిపోయింది. సో 2 + x డివైడెడ్ బై 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 4. అండ్ అలాగే 3 + y డివైడెడ్ బై 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ 4. దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 2 + x విల్ ఈక్వల్ టు 6 అయిపోతుంది, x విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 అయిపోతుంది. That is 3 + y will be equal to 8, then y will be equal to 8 - 3. That will be nothing but y will be equal to 6. You know that x and y values, then other end ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసింది చూడండి. That is 4, 6 is your answer. 6, 5. అచ్చా 6, 5. అరే ఇక్కడ 5. 4, 5 వచ్చింది కదా రే. 6, 5. అచ్చా 8. ఓకే ఓకే ఓకే, సారీ నేను రాంగ్ చేశాను. 8 అండ్ ఎస్, వెరీ గుడ్. 6, 5 అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకసారి లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. తరుణ్ ఈ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా, ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో నేను, వాల్యూ ఆఫ్ దట్ k విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? దట్ ఈస్ ఆర్ కాంజుగేట్ ఇచ్చినప్పుడు S12 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. S12 అంటే ఏంటంటే x ప్లేస్లో x1 × x2 తీసుకుంటాం, y ప్లేస్లో y² ఎక్కడైతే ఉంటుందో y1 × y2 తీసుకుంటాం. అండ్ ఇక్కడ x ఏదైతే ఉందో x1 × x1 + x2 డివైడెడ్ బై 2 తీసుకుంటాం, రైట్? అండ్ y ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో y1 + y2 డివైడెడ్ బై 2 రాశాను. రాసిన తర్వాత ఏదైతే పాయింట్స్ ఇచ్చాడో వాటిని నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే. ఎస్ 6, 5 నేను వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ చేశాను. డన్. అండర్స్టూడ్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఆ క్వశ్చన్కు మళ్ళీ వద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈస్ గివెన్ టు us. Obtain the parametric equation of a circle. This is the condition is given to us. Parametric equation first of all ఎలా ఉంటుంది మనకి? that will be equal to, you can see, yes okay చలో let's move on to the equation. Parametric equation అంటే ఏంటమ్మా? that will be equal to x ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో, that you can see here, parametric equation అంటే x ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో h + r cos θ, అండ్ y ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో that is k + r sin θ. బస్ ఓకే, ఇక్కడ r cos θ h వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. గాట్ ఇట్? ఇది షార్ట్ ఆన్సర్. నాట్ రిక్వైర్డ్ మోర్ దెన్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ ఈక్వల్ టు ఈ h, k అనేది ఏంటి? ఇక్కడ h, k ఈజ్ ద సెంటర్. h, k ఈజ్ సెంటర్. బస్ చలో లెట్ us solve the first question on your screen. సో మనకి ఇచ్చిన స్క్రీన్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, 2x² + 2y² విల్ బి ఈక్వల్ టు 7. దట్ ఈస్ 2తో డివైడ్ చేశాను అనుకో, x² y² ఆర్ 2 కామన్ తీసేసుకో, విల్ బి ఈక్వల్ టు 7. దెన్ x² + y² విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 7 డివైడెడ్ బై 2. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? x - h హోల్ స్క్వేర్ + y - k హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు r². ఇక్కడ దీంతో కంపారిజన్ చేస్తే h = 0 అండ్ k = 0. ఇది ఎక్కడ? ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్నట్టు. సెంటర్ వచ్చేసరికి 0, 0. దెన్ r వచ్చేసరికి ఏంటి? ఇక్కడ √7/2. √7/2. డన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ ఫార్మాట్లో పెట్టామనుకో, దట్ ఈస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు h వచ్చేసరికి 0, దట్ ఈస్ r వచ్చేసరికి ఏంటి? ఇక్కడ √7/2 cos θ, అండ్ y వచ్చేసరికి ఏంటి? √7/2 sin θ. బస్ okay, yes, very good. If you know this thing, then you can solve the second question as well. Second question ఏంటి? x - 3 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ y - 4 హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 8². ఇప్పుడు దీన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే h విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏముంది? 3 ఉంది, k విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏముంది? 4 ఉంది,
అండ్ ఆర్ ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ 8 ఉంది. సో ఇప్పుడు మన స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం దీన్ని రాసామనుకో, దట్ ఇస్ ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ 3 ప్లస్ 8 కాస్ థీటా, y will be equal to what 4 plus 8 sin theta. Done. Yes, got it, clear. ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు. ఎస్ 10 వరకు ఉంటుందా సార్? ఎస్ 10 వరకు ఉంటుందా మా క్లాస్? 10 మోర్ దెన్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు, మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ హూస్ పాసింగ్ త్రూ ద 2, -1 having the center at 2, 3. Find the equation of a normal at p is equal to given to us this అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఎస్. చలో ఫస్ట్ వన్, find the equation of a circle whose passing through the 2, -1 and having a center is 2, 3. Okay, so which is passing through this kada, equation circle which is passing through this kada. So you can see, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ చూడమ్మా, ఒక సెంటర్ ఇచ్చాడమ్మా, మనకి సెంటర్ ఇచ్చాడు. లెట్ us suppose to take ఒక సర్కిల్ ఇలా ఉంది, ఇది నా సర్కిల్, దీనికి సెంటర్ ఇచ్చాడు. సపోజ్ సెంటర్ ఇస్ గివెన్ టు అస్, ఏమి ఇచ్చాడు 2, 3 ఇచ్చాడు. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ పాయింట్ సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్, ఎక్కడో ఒకటి ఉంది అనుకో 2, -1 ఇచ్చాడు. సో ద పాసింగ్, ఈ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్, ఎస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. ఓకే, ఇప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్లో ఇందాక చెప్పిన కనెక్టివిటీ పాయింట్లో సర్కిల్ ఈక్వేషన్లో కావాలంటే నాకు ఏం కావాలి, ఈ ఈక్వేషన్లో, ఏ ఈక్వేషన్లో, దిస్ ఈక్వేషన్లో x - h హోల్ స్క్వేర్ అండ్ y - k హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు r స్క్వేర్. h వాల్యూ తెలుసు, సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో, k వాల్యూ కూడా తెలుసు, y వాల్యూ, అండ్ ఈ r వాల్యూ తెలియాలి. r వాల్యూ ఎలా తెలుస్తుంది నీకు, అందుకే 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. r వాల్యూ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ మీరు? r అంటే అరే ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎంత, ఆబ్వియస్లీ విచ్ ఇస్ ద రేడియస్. సో దానికోసమే కొంచెం ఏదైతే ఉందో స్మార్ట్గా ఇచ్చాడు అంతే, డిస్టెన్స్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ మై r అయిపోతుంది. అప్పుడు సార్ కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పండి, అరే నేను ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ద స్పీడ్, రైట్? ఓకే, స్టిల్ ఐ విల్ ట్రై టు హై టాక్సీ బాయ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో దెర్ ఇస్ సపోజ్ టు పాయింట్, ఇది ఎక్కడ ఏమనుకుందాం, సపోజ్ పాయింట్ ఇక్కడ p ఉంది కాబట్టి లెట్ us సపోజ్ టు టేక్ p అనుకుందాం. దిస్ cp అనేది ఏంటి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ c2 అండ్ c. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ r ఓన్లీ. నో, యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు కొంతమంది, జననీ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలిస్తే ప్రాబ్లం అయిపోయింది. దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 2 - 2 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్, అండ్ -1 - 3 హోల్ స్క్వేర్. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు r is equal to ఏమవుతుందమ్మా 4 అయిపోయింది. r is equal to 4 అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ నో ద r value you can play with the problem, rest of the problem. y sir, x - h whole square plus y - k whole square will be equal to what, r square కదా. h value ఎంత, this is h, this is k. That means what, x - 2 whole square and plus y - 3 whole square will be r value వచ్చేసరికి 4 square. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయ ఆన్సర్ నీకు ఏదైతే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఉందో అది వచ్చేస్తుంది. x square and plus 4 - 2x plus y square and plus 9 minus 6y will be equal to -16 is equal to 0. Then x square plus y square minus 2x minus 6y and ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 20 ఎంత 13లో నుంచి 16 అంటే -3 will be equal to 0. ఇది నీ సర్కిల్ ఈక్వేషన్, ద రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది. ఎస్, x square y square minus 4x plus 6x minus 6x minus 3 will be equal to 0. Very good amma. Chalo, ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ at p is equal to 3.5 at this circle at normal. How you are going to calculate the equation of a normal? చెప్పండి, ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ చెప్పండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్. అయితే నార్మల్ టాంజెంట్ మీద ఇంకో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టెల్ మీ ఫస్ట్, ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈస్ -g, ఓకే. సెకండ్ దానికి వెరీ గుడ్, -4x సార్, -4x. అచ్చా, -4x. Yes, corrected. Open y minus y1 x minus x1 plus y plus f x plus g sir. Yes, దీన్ని మనం x1 అనుకో, దీన్ని y1 అనుకో. ఐ హోప్ చేసేస్తున్నారు మీరు. దీని నుంచే సెంటర్ ఏదైతే ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి.
ఎస్ చేస్తారా? ఫస్ట్ tangent then change the symbol slope. ఎస్ మీరు అనుకున్నట్టు టాంజెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. టాంజెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ అంటే దట్ విల్ బి స్లోప్ ఏదైతే వస్తుందో దాంట్లో నుంచి స్లోప్ ఫర్ సపోజ్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, నార్మల్కి స్లోప్ -2 అయిపోతుంది. అందులో నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయింది. 2x + y విల్ -11 విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ సార్ 40 వస్తాయా పక్క? అరే 2A ఎగ్జామ్ రాశారు మీరు చెప్పాలి. సో హౌ ఇట్ విల్ బి ద లుక్స్ లైక్ అని. ఎస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను వెళ్ళిపోతాను. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ ఏదైతే చెప్తున్నారో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టినట్టు దాన్ని బట్టే తీసుకుంటున్నాను. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ అంటే ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? దిస్ ఇస్ ద వాట్. అరే దీంట్లో ఏం లేదురా, జస్ట్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 రేడియస్ అవుతుంది కదా, అది ఆ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తీసుకొని రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. వీ నో దట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఈక్వేషన్లో సెంటర్ తెలుసు, హెచ్ తెలుసు, కే తెలుసు, అండ్ ఆర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అంతే. నాట్ మోర్ దెన్ దట్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? అరే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దీంట్లో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? బట్ ఫిర్ బి ఐ విల్ వెయిట్, నో నీడ్ టు వరీ, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరేం వరీ అవ్వద్దు. చెప్పండి. ఎస్ ఎవరైతే సెకండ్ క్వశ్చన్ చేశారో యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. ఏ స్టెప్ అర్థం కాలేదమ్మా? సార్ వీ నీడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ మేడం చేశారు కమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ చేశారు. 2 మార్క్స్ పీడిఎఫ్. 2 మార్క్స్ పీడిఎఫ్. చలో థర్డ్ క్వశ్చన్ మీకు క్వశ్చనే చూపించలేదు కదా, ఇక్కడికి రండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి రండి అమ్మా. ఈ క్వశ్చన్కి కొంతమంది అంటున్నది ఏంటంటే సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సొల్యూషన్ ఇది పాయింట్ టు ద నార్మల్ కదా, పాయింట్ టు ద నార్మల్. ఇక్కడ ఈ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడే చేస్తాను. అరే యార్, x² + y² -10x + 2y + 6 = 0. ఎవరైతే మీరు స్లో ఫార్మెట్లో అంటున్నారో అదే ఫార్మెట్లో చేస్తాను చూడు. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ టు అస్. సెంటర్ వచ్చేసరికి ఎంత? సెంటర్ కంటే ముందు దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేస్తే do is equal to 2g will be equal to -10, g will be equal to -5, and 2f will be equal to what? 2, then f will be equal to 1. then సెంటర్ వచ్చేసరికి ఎంత? -g, -f. then from this will be equal to g వచ్చేసరికి +5 and -1. ఇది నా c పాయింట్ వచ్చేసి. then you can see here there is one more point is given to us. point p ఇచ్చాడు. the point p వచ్చేసరికి ఎంత? 3, 5. the slope between these two calculate చేయి. how you are going to calculate slope? x1 y1 x2 y2. then slope వచ్చేసరికి slope between this two వచ్చేసరికి ఎంత? y2 - y1 divided by x2 - x1. so what we are ending with that? so -1 - 5 divided by that will be equal to 5 - 3. this is given to us -6 divided by 2, that is equal to -3. అంతేనా? y2 - y1, this minus this -6 అయిపోతుంది. 5 - 3 వచ్చేసరికి -3 అయిపోతుంది. 5, 1 5, -1 కదరే. 4x ఇచ్చాడా? అచ్చా మైనస్, అరే యార్ -2y. this will be equal to -2 and f వచ్చేసరికి -1 అయిపోతుంది. then 5, 1 అయిపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అన్నట్టే. ఓకే, y2 - y1 ఎంత? y2 is nothing but ఇది నా x2, ఇది నా y2. so this will be nothing but 1 - 5. 1 minus y2 - y1 కదా, y2 - y1. next one 5 - 3. this will be equal to -4 divided by 2 అయిపోతుంది. so -2 అయిపోయింది. ఇది నా స్లోప్. -2 అయిపోయింది. ఇది నా స్లోప్. then you know that ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. that will be equal to what? x minus
m ఇంటూ దట్ ఈస్ ఏదైతే ఉందో m విల్ బి ఈక్వల్ టు x ఇంటూ x1 ఏదైతే మీరు ఫామ్లో పెడుతున్నారో అందులో నుంచి పెట్టేసేయండి సరిపోతుంది. ఎస్ సార్ సెకండ్ ఇయర్ VSS చేద్దాం రీ. x మైనస్ x1 మల్టిప్లై విత్ m ఇంటూ y మైనస్ y1 బస్ డన్. అందులోంచి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఎవరికైతే అర్థం కాలేదంటున్నారో ఎస్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఇప్పుడు ఐ హోప్ మీకు అందరికీ వచ్చేసింది అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. డన్. ఎస్ సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇందాక మీరు చెప్తున్నట్టు డైరెక్ట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అరే m into y minus y1 divided by x minus x1. So from that y minus y1 will be equal to m into x minus x1. So ఇది నీ x1 m1. So y minus y1 that is 5 and m వచ్చేసరికి minus 2. x minus x1 that is equal to 3. That is y minus 5 will be equal to minus 2x plus 6. దాని నుంచి తీసుకురా 2x plus y that is minus 5 minus 6 will be equal to 0. That is 2x plus y minus 11 will be equal to 0. ఎవరైతే ఇందాక నుంచి డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు షార్ట్ ఆన్సర్స్ కింద వేస్తా అంటే మీరు ఇందాక నేను చెప్పిన ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది రాస్తున్నారో అది డైరెక్ట్ రాసేసేయండి. నో నీడ్ టు వరీ, షార్ట్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి. బట్ ఇందులో కాంప్లికేట్ థింగ్ ఏం లేదు రే. ఫస్ట్ సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, ఆ సెంటర్కి ఇచ్చిన పాయింట్కి స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను విచ్ ఇస్ లైన్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ దట్ స్లోప్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఈక్వేషన్ వేసాము. ఆ ఈక్వేషన్ వేసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను బస్. నాట్ మోర్ దెన్ దట్, నథింగ్ కాంప్లికేట్ ఓవర్ హియర్. చలో ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయదు, మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ కామన్ కోడ్ ఆఫ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్. ఇది చోటా బచ్చా క్వశ్చన్ విచ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డెఫినెట్గా మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా వస్తుందని చెప్పి. ఓకే ద కామన్ కోడ్ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ S1 S2 అనుకోండి లేదా S డాష్ అనుకోండి, మీకు నచ్చింది అనుకోండి. దట్ విల్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ కామన్ కోడ్. సో గివెన్ ఈక్వేషన్స్ లెట్ us సపోజ్ టుడే గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ S విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ minus 4x minus 4y plus 3 is equal to 0. And S dash వచ్చేసరికి let us suppose to take x square plus y square minus 5x minus 6y plus 4 is equal to 0. Be careful whenever you are doing this sort of questions. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ S minus S dash చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 1 ఉండాలి, సేమ్ ఉండాలి. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఉండాలి. యూ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ ఆ పాయింట్ చూస్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ కామన్ ట్యాంజెంట్. వి నో దట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్, కామన్ కోడ్, వై ఐ యామ్ సేయింగ్ కామన్ ట్యాంజెంట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కోడ్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ S minus S dash will be equal to 0. That means x square plus y square minus 4x minus 4y plus 3 minus x square plus y square minus 5x minus 6y plus 4 is equal to 0. This is what we need to make it equal to 0. So ఇక్కడ డైరెక్ట్ నేను క్యాన్సిలేషన్ చేస్తున్నాను. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. మైనస్ 4x ఉంటుంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ 4x అండ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 5x అండ్ మైనస్ 4y ఉంటుంది అండ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 6y అయిపోతుంది అండ్ 3 minus 4 plus 3 minus 4 is equal to 0. Then ఇక్కడ x అయిపోతుంది plus 2y minus 1 is equal to 0. I hope everyone got it this thing. Done. So equation of a common chord of a pair of circle equations are given to. గుర్తు పెట్టుకోండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ చెక్ చేసుకోండి మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు. స్పీడ్లో హరీ అప్లో చేయొద్దు. ఓకే డెఫినెట్గా విచ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను మీ పేపర్లో. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఇఫ్ కే ద పెయిర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈస్ గివెన్ టు us సర్కిల్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా మీ ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పినవి చేస్తే 40/40 వస్తాయమ్మా. 2A ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళని అడుగు తెలుస్తుంది. దెన్ ఇఫ్ ద ఫైండ్ ద దిస్ పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్థోగోనల్ అని టర్మ్ ఇచ్చాడా, ఆర్థోగోనల్ అని కనిపించిందా, నీ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్థోగోనాలిటీ ఏదో తెలిసిపోవాలి. సో కండిషన్ ఆఫ్ ఆర్థోగోనాలిటీ ఏంటి? మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాడో లెట్ us సపోజ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. x స్క్వేర్ మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ S డాష్ S అనుకుందాము, S డాష్ ఎందుకు, x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ మైనస్ 5x మైనస్ 14y మైనస్ 34 is equal to 0. అండ్ ఇచ్చిన సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంది? S డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అండ్ ప్లస్ 2x అండ్ ప్లస్ 4y ప్లస్ k is equal to 0. దీస్ టూ ఆర్ మై ఈక్వేషన్స్ అని ఇచ్చాడు. ద పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ వాట్? ఆర్థోగోనల్ అంటున్నాడు.
ఆర్థోగోనల్ కండిషన్ ఏంటి, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ దోస్ థింగ్స్, దెన్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సెంటర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్. ఈ దీనికి సెంటర్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ మైనస్ జీ డాష్ కామా మైనస్ ఎఫ్ డాష్ అయిపోతుంది. ఓకే, మైనస్ డి డాష్ అండ్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ అయిపోతుంది. లెట్ us సపోజ్ టు టేక్ 2g విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏముందమ్మా, -5 ఉంది అంతేనా. 2g విల్ బి ఈక్వల్ టు -5, g విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, -5 డివైడెడ్ బై 2. అండ్ సిమిలర్లీ 2f విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏముంది, -14. దెన్ f విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, -14 డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f విల్ బి ఈక్వల్ టు -7. g వాల్యూ వచ్చేసింది, f వాల్యూ వచ్చేసింది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. డన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సి వచ్చేసరికి ఎంత, -34. ఇది ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే 2g డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. g డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. అలాగే 2f డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది. f డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. డన్, ఇది కూడా ఓకే. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది ఓకే అనుకుంటే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ c డాష్ ఏమవుతుంది, c డాష్ విల్ బి ఈక్వల్ టు k. డన్, ఇది. సో దిస్ 2r విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏంటంటున్నాడు, ఆర్థోగోనల్ అంటున్నాడు. ఆర్థోగోనల్టీ కండిషన్ ఏంటి, 2g డాష్ ప్లస్ 2f డాష్ will be equal to c plus c dash. This is the whenever the two circles are orthogonally cut చేసినప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో నీకు అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. 2 into g వాల్యూ ఎంత, g వాల్యూ -5/2 and g dash వాల్యూ ఎంత, that will be equal to 1 and 2 f వాల్యూ ఎంత, that is -7 and next f dash వాల్యూ ఎంత into 2 c వాల్యూ ఎంత, that is -34 and plus c dash. ఇది నా c dash. ఓకే, ఈ టూ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే -5 ఉంటుంది. మైనస్ ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా, 28 ఉంటుంది. -28 విల్ బి ఈక్వల్ టు -34 ప్లస్ సి డాష్. సి డాష్ అంటే దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ కే ఓన్లీ కదా, ఇక్కడ నుంచి కే ప్లస్ కే. సో దిస్ విల్ బి, యూ విల్ గెట్ 33. ఓకే, కే వాల్యూ వచ్చేసరికి -33 అండ్ ఈ -34 వస్తే +34 అవుతుంది. కే వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమొచ్చింది, నాకైతే 1 వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ యూ, k value will be equal to 1. Very good. Why I am detailing explaining second question ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఆస్ట్ చేసేయాలి, ఇందులో డౌట్ ఏం లేదనుకుంటున్నాను. What we need to know, just ఈ condition, whenever the two circles are orthogonal అంటే which satisfy this condition, that is 2 times of g plus g dash plus 2 times of f plus f dash will be equal to c plus c dash. Then k is equal to -24 అంటున్నారు. Very good. So I am not doing this question. K is equal to -24. If it is correct, then just go forward. Done. Yes, got it, huh? Toxy boy, lucky. I can see your answers. -24. Chalo, ardhamainda? No need to worry about the second question, right? Just data change, indulo center calculate cheyi, indulo center calculate cheyi, CC. Idi kuda, ee type of a question kuda nenu I am expecting from your exam. Okay, show that the angle between these two circles will be equal to 3 pi by 4. And find the angle between the circles is given to us is 45. Find the value of k. First again PDF. అరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ అయిపోగొట్టండి. పీడిఎఫ్ అందులో కూడా సేమ్ స్టెప్, ఇందాక మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అదే, బట్ ఫార్ములా తెలియాలి అంతే, ఫార్ములా డిఫరెంట్. సో మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ చూడండి, సెకండ్ వన్ మీరు చేయగలగాలి. సో గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ s విల్ బి ఈక్వల్ టు, లెట్ us సపోజ్ టు టేక్ s అనేది x² + y² ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో a². ఓకే, a² ఏనా? ఓకే, దెన్ s డాష్ వచ్చేసరికి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్ టు us x² + y² విల్ బి ఈక్వల్ టు ax + ay. ax + ay. చల్ సార్ ఇక్కడ ఏంటి సార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది మీరు అంటే, సెంటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఫ్రమ్ దట్ సెంటర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, -g, -f. ఇది ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 0, 0. డన్. c డాష్ అనుకుంటే దట్ విల్ బి, ఇది కూడా యూ కెన్ సీ హియర్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది 0, 0. ప్రాబ్లమ్ సార్టెడ్. ఓకే, కమ్స్ టు ద రేడియస్. రేడియస్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, రేడియస్ వరకు ఏమొచ్చింది చూడండి జాగ్రత్తగా. రేడియస్ వచ్చేసరికి చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఏ. ఆర్ డాష్ వచ్చేసరికి చూడు, ఆర్ డాష్ వచ్చేసరికి ఏంటి, √ax + ay. బికాస్ r² ఫార్మేట్లో ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద యూ విల్ గెట్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ సర్కిల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వీ నో దట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ angle between the two circles is a theta. That is cos theta will be equal to, ఎలా రాస్తాం మనం, cos theta will be equal to c plus c dash minus
2 plus 2 into g into g dash minus 2 into f into f dash divided by, that will be equal to what? 2 into, that is radius of this will be equal to r into r dash అని రాసుకుంటారు. లేదు అంటే దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకుంటారు కదా, g square plus f square minus c and into g dash square plus f dash square minus c dash. So that will be the same thing again. Sir, first year ki I wrote maths only, I did lot of typing, cut this system. Sir, long answer questions ఎప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ అమ్మా. ఏమొచ్చిందమ్మా 1/√2. You guys are getting 1/√2. You know each and every value over here, just substitute. Bas. Got it? ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఈ క్వశ్చన్కి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ దిస్ అనమాట. యూ కెన్ సీ ఇందులో నుంచి సెంటర్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. టీటా ఇస్ గివెన్ టు us 45 degrees అని ఇచ్చాడు. 45 degrees అని ఇచ్చాడు. యూ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సరిపోతుంది. గాట్ ఇట్? ఈ ఫార్ములా cos theta will be equal to d square minus ఓకే. ఇది సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ సార్? ఎస్. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? You guys are saying that this will be వచ్చేసరికి minus 1/√2. theta ఏమవుతుంది అప్పుడు? That is cos inverse of minus 1/√2 will be equal to what? You will get it. That's it. Okay, chalo. Yes, right. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సిమిలర్లీ ఈ క్వశ్చన్ చేసేస్తారు కదా, అప్పుడు కూడా ఇదే ఫార్ములా రే. నేను మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసి తెలుసుకోలేదు. ఇదే ఫార్ములాలో అన్ని వాల్యూస్ పెట్టండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్ యువర్ ఆన్సర్. డన్. 1/√2. సెకండ్ వన్ 1/√2. అరే టీటా వాల్యూ ఇస్ నాట్, దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్? అరే ఇక్కడ ఏమొచ్చాడు రా? షో దట్ దిస్ యాంగిల్, హౌ యూ గైజ్ ఆర్ టీటా వాల్యూ. ఓకే, డన్ డన్. షో దట్ అన్నాడు, డైరెక్ట్ టీటా వాల్యూ ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో 3π/4 అని రాసుకోవచ్చు, అయిపోయింది. డన్ డన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకో. సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఉందో జస్ట్ టీటా వాల్యూ ఇచ్చాడు అంటే cos 45 1/√2 అయిపోతుంది. ఇందులో వాల్యూస్ అన్ని పెట్టు, కే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ చేసేస్తారు కదా. కెన్ ఐ లీవ్ ఇట్ ఆర్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? కెన్ ఐ లీవ్ ఇట్? కే వాల్యూ వచ్చేసరికి +/(√3,409) డివైడెడ్ బై 6 అంట. ఓకే, 45. Array 45 is given angle. K is equal to 4. Lucky you guys are saying 4. Chesestar anukuntunnanu. I'm not wasting much time on it here. Next, find the equation of a radical axis of a circle is given to us. These are the two circle equations are given to us. Find the equation of a radical axis. Anni okate question. Find the equation of radical axis. Sir, first di cheppandi. First di emundra? First di cheppaniki andulo R1 into R2 बस. Done. Next one, find the equation of a radical axis anta. That will be equal to, these two are equations are given to us. Radical equation calculate cheyali. Igo chudandi, indaka nenu cheppanu ga jagrataga undandi ani cheppi. So you can see here, there 4 is multiplying over here. రాడికల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రాడికల్ యాక్సిస్ వచ్చేసరికి మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ మనం S1 అనుకుందాము, S అనుకుందాము. దెన్ దట్ విల్ బి x² + y² + 4x + 6y - 7 is equal to 0. అండ్ S dash is given to us what? ఇది కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. 4 into x² + y² + 8x + 12y - 9 is equal to 0. Then you can see here, ఈ 4 తో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాంతో డివైడ్ చేయాలి. సో S dash will be equal to ఏమవుతుందమ్మా? x² + y², 8 divided by 4 into x + 12 divided by 4 into y - 9 divided by 4 is equal to 0. సింప్లిఫికేషన్ చేయి. సో S dash will be equal to ఏమవుతుంది? x² + y² + 2x + 3y - 9 divided by 4 is equal to 0. Then you can see here, equation of a radical axis అంటున్నాడు. We know that equation of radical axis is s minus s dash will be equal to 0. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో యూ కెన్ సీ హియర్, క్యాన్సిలేషన్ చేయండి. s minus s dash, that will be the nothing but x² + y² + 4x + 6y - 7 minus, you can see here, x²
plus y square plus 2x plus 3y minus 9 divided by 4 is equal to 0. ఆన్సర్ వచ్చిందా? 8x plus 12y minus yes. చూద్దాం. లెట్ us suppose ఈ దీనికి ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో యూ కెన్ సీ మిగిలింది ఏంటి మనకి ఇక్కడ 4x, ఇక్కడ 2x మైనస్ ఉంది కాబట్టి minus 2x plus 6y and here minus 3y and you can see here minus 7 and plus 9 by 4 is equal to 0. This is what we are getting. So 2x and here 3y and here minus 7 plus 9 by 4. Minus 7 plus 9 by 4 is equal to 0. LCM తీసేసుకో, that is 8x plus 12y and here minus 28 plus 9. ఈ 4 నాట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే 0 అయిపోద్ది. సో 8x plus 12y, so 9 కదా, minus 19 will be equal to 0 అయిపోతుంది. This is what your equation. This is what radical equation for this question. 8x plus 12y minus 19 will be equal to 0. Yes, very good. Toxy boy. Sir, JEE mains లో 96% వచ్చింది సార్. మ్యాథ్స్ టు బి భయం వేస్తుంది సార్. మ్యాథ్స్ లో 95.9991. హే, అని నువ్వేంటి ఇప్పుడు JEE means నాకు ఇంత వచ్చిందని చెప్పుకోవడానికి చెప్తున్నావా, లేకుంటే వాంటెడ్లీ చాట్ సెక్షన్లో ఉన్న వాళ్ళకి నాకు ఇంత పర్సెంట్ వచ్చింది అని చెప్తున్నావా? 95 వచ్చినప్పుడు భయం ఎందుకు అవుతుందిరా? చలో సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, దీన్ని 3తో డివైడ్ చేయండి. సేమ్ కహాని, ఐఎమ్ నాట్ గోనా వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ ఇట్. మన టైం ఇప్పుడు చాలా క్రూషియల్ అనమాట. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోయి. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ కామన్ టు ద కామన్ టాంజెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. అగైన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ చూడండి. ఎస్, ఇది అగైన్ ద సేమ్ కహాని, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో s minus s dash will be equal to 0. Why you guys are laughing రే? సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా చేశారా? వెరీ గుడ్. సో ఐ థింక్ సో దీనికి కూడా అవసరం లేదనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. డన్. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? యూ కెన్ సీ హియర్ అగైన్ నెక్స్ట్ s minus s dash is equal to 0 చేయడమే అంతే. ఈ చేసేసాం మనం ఈ క్వశ్చన్. సార్ ముందు క్వశ్చన్లో cos θ will be equal to d square plus r square plus r square చేయొచ్చమ్మా. ఎస్, నేను అక్కడ ఫార్ములా ఎందుకు రాశానంటే ఇమీడియట్గా ఏదైతే ఉందో చూసావా, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కంప్లీట్లీ ఆ ఫార్ములా మీద ఉంది కాబట్టి రాశాను. యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ పారాబోలాకి వచ్చేసామా? ఓకే, చలో డన్ సార్, విల్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, చలో ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ పారాబోలా హూస్ వర్టెక్సెస్ ఆర్ గివెన్ టు us 3, -2. వర్టెక్స్ అంటే ఇక్కడ కైండ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఫర్ us. ఇప్పుడు పారాబోలా ఏదైతే ఉందో చూడు, x వాల్యూ ప్లస్ 3 ఉంది. ఇన్ జనరల్ గా వర్టెక్స్ పారాబోలా ఇలా ఉందనుకో, దిస్ ఇస్ అవర్ పారాబోలా. ఇది వర్టెక్స్ ఏమవుతుందో 0,0. ఇప్పుడు 3,5 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది కొంచెం పైకి షిఫ్టెడ్ పారాబోలా. ఫోకస్ ఇస్ గివెన్ టు us 3,1. గాట్ ఇట్? యూ కెన్ సీ హియర్. ఇప్పుడు నేను పారాబోలా డ్రా చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఇక్కడ నాకు x ఉంటే యూ కెన్ సీ ఇక్కడ నా x ఉంటే దెర్ విల్ బి ద ఇక్కడ సమ్వేర్ హియర్ నీ పారాబోలా ఉంది. సో ఇప్పుడు దీని వర్టెక్స్ ఇస్ గివెన్ టు us, దట్ ఈస్ 3,-2. దెన్ ఫోకస్ వచ్చేసరికి ఏమి ఇచ్చాడు సార్? ఫోకస్ లెట్ us suppose టు టేక్ వర్టెక్స్ ని a అనుకుందాం. ఫోకస్ వచ్చేసరికి s కదా, 3,1 ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా అంటున్నాడు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా యూ కెన్ సీ హియర్ a అండ్ s ఏదైతే ఉందో డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఎందుకు డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ పారాబోలా ఏం చెప్తుంది? y స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో చూసావా, y స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4ax. ఏ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చెప్తుంది అనమాట. బట్ ఇది సిమెట్రిక్ టు దట్ y ఉంది కాబట్టి x అనమాట. x స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4ax చెప్పాలి. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు చెప్పు, దిస్ ఇస్ ద a. ఇదేనా a కదా? a అనేది మనం ఏంటి, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే a అయిపోతుందా లేదా? క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2. as will be equal to what you guys are getting, that is 3 minus 3 whole square and plus 1 minus root 2. root 2 ఎందుకు వచ్చింది? 1 minus 2 whole square. 1 minus of minus 2 plus 2 whole square అయిపోతుంది కదా, రైట్? సో as will be equal to what you have, that is 3 square అయిపోతుంది. then as will be equal to 3 వచ్చింది. if as will be equal to 3 అంటే what is this as? this is my a only. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు, ఇది జాగ్రత్తగా చూడు, ఇది 3 ఉంది, ఇది కూడా 3 ఉంది. దట్ x is ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది. yes, వెరీ గుడ్. x minus 3 whole square will be, yes, వెరీ గుడ్. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? x minus h whole square that is equal to 4a y minus k. బస్, డన్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ వర్టెక్స్? h, k. ఇది అయిపోయింది అండ్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది తెలిసిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ థింగ్స్ ఓన్లీ.
x minus h value ఎంత సార్ 3 minus 3 whole square will be equal to 4. a value వచ్చేసరికి ఎంత 3 సార్ into 3. then y minus k value వచ్చేసరికి ఎంత minus 2 అంటే minus of minus plus 2 అయిపోతుంది. so x minus 3 whole square that will be equal to 12 y plus 2. done. ఇది నీ parabola equation. okay, good. Toxy boy, got it? Very good. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ పారాబోలా. దట్ ఈస్ y square will be equal to 8x and whose focal distance are given to us 8. ఇది కూడా నేను which I'm expecting most expected క్వశ్చన్ అనుకోండి. సో ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద పారాబోలా అండ్ హూస్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్. ఇది కూడా నేను చెప్తున్నాను కదా, ఫోకల్ డిస్టెన్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x plus a will be equal to that distance అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరే చేయాలి. ఫోకస్. సో మనకి ఇచ్చిన పారాబోలా ఏంటి, y square will be equal to 8x. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేస్తే దట్ ఈస్ 4ax అయిపోతుంది. దెన్ 4a will be equal to ఏమవుతుంది 8 అవుతుంది. దెన్ a will be equal to ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. a will be equal to 2 అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, హూస్ focal distance is given to us. Focal distance is nothing but focal distance is nothing but is x plus a. This x plus a value is given to us. X plus a value, modulus of x plus a value ఎంత ఇచ్చాడు 10 అని ఇచ్చాడు. అంతేనా, 10 units ఇచ్చాడు. then x will be equal to ఏమవుతుంది సార్, x plus a will be equal to 10 అయినప్పుడు then x will be equal to ఎంత 10 minus 8. that will be the nothing but 8 అయిపోతుంది. సార్ అయిపోయిందా, ఫోకల్ ఏమన్నాడు కోఆర్డినేట్స్ అంటున్నాడు. కోఆర్డినేట్ అంటే x వాల్యూ వచ్చేసింది, ఆ x వాల్యూ తీసుకొని y దాంట్లో పెట్టు, then you will get it the y values, then x, y కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చేస్తాయి మీకు. సో y square will be equal to ఎంతమ్మా 8 into x వాల్యూ వచ్చేసరికి 8 కదా. సో y square will be equal to ఏమవుతుంది 8 square అవుతుంది. దెన్ y వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 8 అయిపోతుంది. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 8. దెన్ హూస్ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి, x is equal to ప్లస్ 8 తీసుకుంటాం ఒకసారి, y is equal to ప్లస్ 8 తీసుకుంటాం ఒకసారి, అండ్ x is equal to ప్లస్ 8 అండ్ y is equal to మైనస్ 8 తీసుకుంటాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ కోఆర్డినేట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది 8 కామా మైనస్ ప్లస్ 8 అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ 8 కామా minus 8. These are my two coordinates of this given question. If it is done, second question kuda meer answer cheyachchu. Just values are different here. 4ax so common cheyi, a value edo change ayindi and ikkada focal distance is given to us 5/2. Focal distance is given to us 5/2. I hope you done and dusted. Understood? Ellipse, parabola, conic section lo evaithe unnayo chesina just formula based untayamma, bas not more than that. Emi undavu. 8,8 సెకండ్ క్వశ్చన్ చేసేస్తారు కదా, ఇందులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. డన్. ఇఫ్ 1,2 ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ దట్ ఏదైతే ఉందో చేసేస్తున్నారా ఏంటి ప్రాబ్లమా, రైట్. 1,1/2 and 2 is a one extremity of the focal chord of the parabola. H square is equal to 8x. Find the coordinates of the other extremity. ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు, దేనికి ఇచ్చాడు ఫోకల్ కార్డ్కి ఇచ్చాడు. అండ్ ఫోకల్ కార్డ్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ద వర్డ్ కార్డ్ ఓన్లీ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్, దాన్ని మనం ఫోకల్ కార్డ్ అంటాం. ఆ ఫోకల్ కార్డ్కి వన్ ఎండ్ ఇచ్చాడు, ఇంకొక ఎండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. గాట్ ఇట్, క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ 2 + or -2. వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ నాట్ వెరిఫైయింగ్, మీకు ఐ హోప్ మీకు వచ్చేసింది అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇది నా పారాబోలా, ఓకే, ఇది నా పారాబోలా. సో ఇక్కడ నా ఫోకస్ ఉంది, లెట్ us సపోజ్ టు టేక్ దిస్ ఇస్ మై ఎస్, అండ్ ఇక్కడ ఈ ఫోకస్ గుండా పాస్ అయ్యేదాన్ని ఫోకల్ కార్డ్ అంట. సో ఇందులో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ ఈస్ గివెన్ టు us. దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ ఈస్ 1/2, 2. కరెక్ట్. సో ఈ పాయింట్ యొక్క ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, అంతే. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ పారాబోలా ఈస్ గివెన్ టు us, y square is equal to 8x ఇచ్చాడు. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ డ్రాన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యూ కెన్ సీ హియర్ y square is equal to what, 8x కదా. సో 4a స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపారిజన్ చేస్తే 8 అయిపోతుంది. ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమైంది, మళ్ళీ 2 అయింది. ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2 అయింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మై ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, సో వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ డిస్టెన్స్? ఈ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, వాట్ ఈస్ దిస్ కోఆర్డినేట్, ఎస్ సార్ 2,2 అండ్ 2, -2. ఓకే, లక్కీ. ఓకే, సో ఎస్,
ఈ ఈ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ కామా వన్, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫోకల్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో, సో దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో, డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దీనికి దీనికి x1 ఇంటూ x2, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ x1 y1, ఇక్కడ x2 y2 ఉందనుకో, యూ కెన్ జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది x1 ఇది y1, ఇది x2 ఇది y2. సో దిస్ x1 ఇంటూ x2, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, యూ నో దట్ x1 ఇంటూ x2 విల్ బి నథింగ్ బట్ a స్క్వేర్, and y1 into y2 will be equal to what, minus 4a square. y1 into y2 will be equal to what, minus 4a square. You know the value of a and x1 తెలుసు, x2 calculate చేయ, छोटा बच्चा question or not. 1 by 2 into x2 will be equal to a value వచ్చేసరికి 2 square, then x2 will be equal to what, 2 square 4, 4 into 2, that is x2 వచ్చేసరికి ఏమొచ్చింది, 8 వచ్చింది సార్, ఇందాక కూడా 8 వచ్చింది, ఇప్పుడు కూడా 8 వచ్చింది. సో y2, y1 ఎంత, y1 2 into 2 into that is y2, okay, and minus 4 into a value వచ్చేసరికి ఎంత, a value ఎంత, 2 square, that is y2 వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అప్పుడు, 2 to get cancel అయిపోతుంది. అరే ఇక్కడ కూడా మైనస్, వెరీ గుడ్ బేటా, డన్. 8 comma minus 8 is the correct answer, very good. ఎగ్జామ్ అయింది కదా సార్, క్లాస్ ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నారు? 8 comma minus 8, ఓకే చలో ఓకే చలో డన్. ఈ 2 days కూర్చొని మీ వీడియోస్తో సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తే 75 వస్తాయి. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k ఇఫ్ లైన్ ఈజ్ 2y plus 5x plus k is a tangent to the parabola, y square will be equal to 6x. ఏమంటున్నాడు, టాంజెంట్ టు దిస్ పారాబోలా, ఏది ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో టాంజెంట్ టు ద పారాబోలా అంటున్నాడు. సో దీన్ని మనం స్లోప్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే కండిషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, టాంజెన్సీ కండిషన్ ఏంటో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, y స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6x ఇచ్చాడు, y స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6x అంటాడు. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ 4ax తో కంపారిజన్ చేస్తే దెన్ 4a విల్ బి ఈక్వల్ టు 6 అయిపోతుంది, a విల్ బి ఈక్వల్ టు 6 డివైడెడ్ బై 4 అవుతుంది, దెన్ a విల్ బి ఈక్వల్ టు 3 డివైడెడ్ బై 2 అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఇంకొక లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, y విల్ బి ఈక్వల్ టు 5x plus k కదా, దీన్ని y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx plus c ఫార్మాట్లో రాయి. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 5 ఇట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇంటూ x అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ k/2 అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m, దట్ ఈస్ 5/2, and what is the value of c, that is equal to k/2. Getting? Yes. ఇది నా m and c value. What is the condition to get the parabola? Condition వచ్చేసరికి ఏంటి, that will be nothing but, condition is nothing but c. This c is equal to ఏమవుతుందమ్మా, a/m. This c is equal to what, a/m. If this c is equal to a/m అంటే, you know the c value, that is k/2, you know the a value is 3/2, you know the m value, that is equal to 5/2. 2 get cancel, k value k/2 is equal to ఏమొచ్చింది, 3/5 వచ్చింది, then k is given to us 6/5. Am I correct or not? 6/5, yes, k is equal to 6/5. Toxiboy, Lucky, Vanimadavi, Vision, okay. Then Kaushik 3/2 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 3/2, 6/5, yes sir. అదర్ ఎండ్ కి POs కాంటాక్ట్ యూజ్ చేసి అదర్ ఎండ్ ఫైండ్ చేయొచ్చు, చేయొచ్చు. ఓకే చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా. ఈ క్వశ్చన్, ఇఫ్ దట్, చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో రెండు టైప్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా ఏదైతే ఉందో, రెండు టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అడగొచ్చు. ఏంటి, ఇఫ్ ద ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఇది ఇచ్చి ఇంకొక ఎసెంట్రిసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమనొచ్చు. లేదు అంటే ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ వన్ హైపర్బోలాది ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ దట్ ఏదైతే ఉందో కాంజుగేట్ హైపర్బోలాకి ఎలా వచ్చిందో ప్రూవ్ చేయమంటాడు. సో ఫస్ట్ ఇది తెలిస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది అంతే. సో నేను సెకండ్ చెప్తాను, ఫస్ట్ మీరు చేసేయచ్చు, అంతేనా? ఎస్, హైపర్బోలా. చెప్పండి ఎసెంట్రిసిటీ ఏంటి కాంజుగేట్ హైపర్బోలా? సార్ ఎలిప్స్ 4 మార్క్స్. ఎస్ చెప్పాలా? ఈ క్వశ్చన్ జుజుబి క్వశ్చనా? ఎలిప్స్ డన్.
మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, ఈ అనేది ఎసెంట్రిక్ ఈవన్. ఓకే, ఇది ఈవన్ అయినప్పుడు ఇది ఇంటూ అవ్వాలి రైట్. ఓకే, సి చూడా బచ్చా క్వశ్చన్ చెప్పదలుచుకోలేదు, బట్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తాను. ఓకే, సి సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని చెప్దామమ్మా, ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 5/3 వచ్చింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి, హౌ ఇట్ కేమ్ యాక్చువల్లీ. ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ఎ హైపర్బోలా ఈవన్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్, అరే యార్ ఏమైంది దీనికి, అన్నీ ఒక సీక్వెన్స్లో వెళ్తున్నానమ్మా, వెయిట్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇది ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ దట్ హైపర్బోలా. ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ దట్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై బి స్క్వేర్ అయిపోతుంది. చూడు, డివైడెడ్ బై బి స్క్వేర్ అయిపోతుంది, జాగ్రత్తగా చూస్తే. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, ఈ రెండింటిని ఏదైతే ఉందో యాడ్ చేయి. స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేసావనుకో, యాడ్ చేయి, యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ అనమాట. 1/e1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/e2 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1/e1 స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ అండ్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై బి స్క్వేర్. ఈ ఏ స్క్వేర్ పైకి వెళ్తుంది, కింద ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఈ బి స్క్వేర్ పైకి వెళ్తుంది, ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ వాట్, ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అండ్ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వాట్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి ఏంటి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కదా, పైన న్యూమరేటర్ ఏదైతే ఉందో యాడ్ చేసేస్తాను నేను రెండింటిని. యాడ్ చేస్తే ఈ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏమొచ్చింది, 1 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాం, ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, సో E1 ఈస్ గివెన్ టు అస్ 5/4 అని ఇచ్చాడు. E1 ఈస్ గివెన్ టు అస్ 5/4 అని ఇచ్చాడు. E2 క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. E2 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 1/e1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/e2 స్క్వేర్. ఎప్పుడైతే ఇదేదైతే ఉందో 1 అని తెలిసిపోయిందో దాని ఇందులో నుంచి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 5/4 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 1/e2 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అయిపోతుంది. సో దీని అవుట్ సైడ్ పంపించామంటే E2 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఇది పైకి వెళ్తుంది, సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 16 డివైడెడ్ బై 25 అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 9 డివైడెడ్ బై 25 అవుతుంది. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ. సో E2 స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, 25 డివైడెడ్ బై 9 అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ E2 విల్ బి ఈక్వల్ టు 5/3 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. డన్. ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి సార్, ఇవి చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా వస్తాయి, సీక్వెన్స్లో వెళ్దాం రే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. డెఫైన్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఎసెంట్రిసిటీ. రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఫైండ్ ఇట్ ఎసెంట్రిసిటీ. సో ఏంటి, ఫైండ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఫైండ్ ఇట్ ఎసెంట్రిసిటీ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం, సెకండ్ క్వశ్చన్ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటే ఏంటి, rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. What is your rectangular hyperbola? Sir, time duration చెప్పండి సార్, అన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయేంత వరకు ఉంటాయమ్మా. రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఏముంటుంది, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్సల్ యాక్సిస్ ఈక్వల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్. బట్ దట్స్ ఇట్. ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ transverse axis is equal to length of conjugate axis. Length of conjugate axis is called rectangular hyperbola. Is called rectangular hyperbola. బస్ డన్. ఎస్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి, దట్ ఈజ్ 2a is equal to 2b. That is a is equal to b. If it is a is equal to b, as per eccentricity of a hyperbola ఏంటి మనకు, a plus b square by a square. You know value, these two values are equal. ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దట్ మీన్స్ వాట్, 1 plus a square divided by a square. a square x square 1 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ under root of 1 plus 1. That will be equal to under root of 2. This is what your eccentricity of rectangular hyperbola. ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చెప్తానమ్మా, రైట్.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2. గాట్ ఇట్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ఎ హైపర్బోలా. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ఎ హైపర్బోలా. దట్ ఈస్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి 16x² 9y² విల్ బి ఈక్వల్ టు 144. దీన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేయి. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డివైడ్ చేయి. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దానితో డివైడ్ చేయి. డివైడ్ చేశాక నాకు వచ్చేది ఏంటి, x² డివైడెడ్ బై 16 9 జా అవుతుంది, 9 16 జా అవుతుంది. దట్ ఈస్ 16 9 జా ప్లస్ మైనస్ y² డివైడెడ్ బై 16 విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అంతేనా? సిక్స్టీనేనా ఏముందమ్మా, 16 9. అచ్చా ఇక్కడ ఉల్టా ఇచ్చాడు రే. సి ద సినారియో. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్సో థింకింగ్. ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు వీడు ఇంట్రెస్టింగ్గా, 16y² ఇచ్చాడు మైనస్ 9x² ఇచ్చాడు, విల్ బి ఈక్వల్ టు 144 ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సి దిస్ ద క్వశ్చన్. ఎలా ఇచ్చాడు చూడు. కనిపిస్తుందా? అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, x² డివైడెడ్ బై 16 అవుతుంది 144తో చేస్తే, అండ్ y² డివైడెడ్ బై 9 అవుతుంది. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే x² విల్ బి ఈక్వల్ టు a² మైనస్ y² విల్ బి ఈక్వల్ టు b² విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. దెన్ a² వాల్యూ వచ్చేసరికి 16 అయిపోతుంది, b² వాల్యూ వచ్చేసరికి 4 అయిపోతుంది, సో 9 అయిపోతుంది. డన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు, ఎసెంట్రిసిటీ అడిగాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఎసెంట్రిసిటీ. ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇందాకే చూసాం మనం, దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ b² బై a². That is nothing but 1 plus 16 divided by 9. That is nothing but under root of 25 divided by 9. That is nothing but 5 divided by 3. Whatever you guys are getting, exactly the correct answer. Next, length of lattice rectum adigaru. Length of lattice rectum, LLR, that is 2b square by a. 2b square by a. You know value of b? Yes, b vachesariki enta 3. A value, from that a vachesariki, you know each and everything, substitute చేయి బస్. 32 by 3, that is nothing but 2 into b value ఎంతమ్మా 3² divided by 4, that is 6. 2 కదా, 9 divided by 2 వచ్చింది రే, 32 by 2. अच्छा, हाँ, b² is nothing but अंतर 9 కదా, divided by 4 కదా. నెగిటివ్ వస్తుంది ఏంటి, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, दिस इज द tangent, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अच्छा 2 into 16 by 3 ఎక్కడ ఎక్కడ, ఓకే ఓకే ఓకే. चलो चलो, got it. चलो ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా, చలో ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం. ఐ థింక్ ఇది చేస్తాం కదా రే, సేమ్ కదా. ఈ చిన్న చిన్నవి లాంగ్ ఆన్సర్స్లో కవర్ అయిపోతాయి. కండిషన్ ఏంటో తెలిస్తే సరిపోతుంది, క్వశ్చన్ అయిపోతుంది.
See the condition. Condition ఏంటి? Hyperbola ray. That is given hyperbola x square 4y square is equal to 5. That is x square divided by 5 minus 4 square y square 5 by 4 will be equal to 1. So a square value వచ్చేసరికి 5 and b square value వచ్చేసరికి 5 by 4. Okay. So ఇది మనకు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో 3x plus k will be equal to 0. ఇది tangent అంట. If it is this is my tangent, that is 4y is equal to 3x plus k. Then y will be equal to what, sir? 3 divided by 4 into x plus k divided by 4. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే y m వచ్చేసరికి 3 by 4 and c వచ్చేసరికి k by 4. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టాంజెంట్ కండిషన్ పెట్టు అయిపోయా ప్రాబ్లం. ఐ థింక్ ఇది చేసాము మనం, ఏదైతే ఉందో హైపర్బోలాకి చేయలేదు, బస్ అంతే. దట్ ఈస్ c square will be equal to a square m square minus b square. This is the condition for the tangency. You know each and everything substitute. K by 4 whole square and is equal to a value వచ్చేసరికి ఎంత 5, a square value వచ్చేసరికి 5 and m square value వచ్చేసరికి 3 by 4 whole square and minus b square value వచ్చేసరికి 5 by 4. b square value వచ్చేసరికి 5 by 4. అంతేనా? చూసుకోండి మళ్ళీ a square is this, correct. So k square divided by 4 square and that will be equal to 5 into 9 divided by 4 square minus 20 divided by 4 square. LCM తీసుకున్నాను. ఇది get cancel. K square will be equal to 45 minus 20. That is equal to 25. Then k value వచ్చేసరికి plus or minus 5. K value వచ్చేసరికి plus or minus 5. Very good. Done. ఇంకా I think అయిపోయింది. చలో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. Find the product of length of perpendicular from any point on the parabola, hyperbola to its asymptotes. ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ థింగ్ అనమాట. You can do it. That is a square into b square divided by a square plus b square. Find the product of length of perpendiculars from any point on the hyperbola. This standard equation to comparison చేయండమ్మా. Minus y square minus 9 will be equal to 1. That is a square will be equal to 16 అయిపోతుంది, b square will be equal to 9 అయిపోతుంది. So ఏమిటంటున్నా to its asymptotes అంటున్నాడు. To its asymptotes మళ్ళీ నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళు product of length of perpendiculars from any point to its asymptote రాస్తాను చూడండి. Product of the lengths of the perpendiculars from any point on any point to its asymptotes is that is a square into b square, that is a square plus b square. So that is nothing but 16 multiplied with 9 divided by 16 plus 9. That is nothing but 16 multiplied with 9 divided by 25. 16 multiplied with 9 is 144 divided by 25. Yes, 144 divided by 25. Okay. మా కాలేజీలో ఫస్ట్ నుంచి ఐపీ జాగ్రత్త లేదు సార్, ఐపీ 2 డేస్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు అమ్మా. ఎస్ 5.75. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా వస్తుంది. చలో ఇది హైపర్బోలా సంబంధించింది. చలో లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఎలిప్స్ అంటున్నా, ఇంటిగ్రేషన్స్. చలో సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ చెప్పారా సార్? ఆల్రెడీ అయిపోయిందమ్మా ఫస్ట్లో. ఇవాల్యుయేట్ దట్ e to the power of x 1 plus x divided by cos square x into e to the power of x dx on I is and what belongs to the real number, x is belongs to that else and so on. So information ఇచ్చింది. మెటలిటీ ఎనర్జీ గురించి స్కోప్ ఉందా సార్? సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి. మెటలాజీ ఓకే, మెటలిటీ అంటున్నాను నేను. మెటలాజీ స్కోప్ ఉంది, బట్ దానికంటే బెటర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే అన్లెస్ నీకు ఇష్టమైతే కానీ పోకు, దానికంటే బెటర్ బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి. సార్ 4 మార్క్స్ రేపు చెప్తారా? ఈరోజే అవుతుందమ్మా. టైం ఎంత అవుతుంది? ఇట్స్ 9:26. ఓకే చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇవాళ దిస్ థింగ్ ఇచ్చాడు. ఇంటిగ్రేషన్ నేను ఒక పాయింట్ చెప్పబోతున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇంటిగ్రేషన్ చాలా మంది డిఫికల్టీ ఎందుకు ఫీల్ అవుతారో తెలుసా? ఇచ్చిన మనకు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి,
ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ని మన ఫార్ములాలో మ్యానిపులేట్ చేయడం రాకపోవడం వల్ల ఇంటిగ్రేషన్ డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతారు. వన్స్ యూ విల్ గెట్ ద మ్యానిపులేషన్ దెన్ యు ఆర్ అ తోప్. సార్ మ్యానిపులేషన్స్ ఏం సార్, మీరు అనుకున్న మ్యానిపులేషన్స్ని ఒక చెడుని మంచిగా పోర్ట్రేట్ చేయడానికి, మంచిని చెడుగా పోర్ట్రేట్ చేయడానికి కాకుండా, లేదు అంటే ఒక అమ్మాయిని నేను మ్యానిపులేట్ చేసి పడేస్తాను, ఒక అబ్బాయిని మ్యానిపులేట్ చేసి పడేస్తాను, అలా కాకుండా ఏ మ్యానిపులేషన్స్ అంటున్నాను నేనంటే, ఒక ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని అలా కాకుండా మన ఫార్ములా విధంగా మ్యానిపులేట్ చేసి నువ్వు తెప్పించగలిగావా, ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఇఫ్ నాట్ చాలా డిఫికల్టీ, ఇది కిలికి లాంగ్వేజ్ కంటే డిఫికల్టీ అనుకో. గాట్ ఇట్? ఎస్, దట్స్ వాట్ whenever I was preparing కూడా నాకు ఇంటిగ్రేషన్ డిఫికల్టీ అని ఫీల్ అవుతుండే ఎప్పుడు, వెన్ యూ నో దట్ హౌ టు డూ ద మ్యానిపులేషన్ పార్ట్. ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుని దీన్ని ఫార్ములాస్ పెట్టుకొని ఫార్ములా వరకు రప్పించుతున్నావు చూసావా, ఆ స్టెప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు దా స్టెప్స్ కోసం నీకు తెలియాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ దేన్ని టీ అనుకోవాలి ఏంటనే నువ్వు ఆలోచించగలగాలి. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. సపోజ్ నేను ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ పైన దానికి కింద ఉన్న దానికి రిలేషన్ ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్లో ఎప్పుడైనా సరే, జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ అల్టిమేట్లీ వాడు ఫార్ములాని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలనుకుంటాడు. ఓకే, డైరెక్ట్గా అనుకోడు. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం చేసింది అంతా డైరెక్ట్, అరే ఎలిప్స్ ఇచ్చి అందులో లెంత్ ఆఫ్ లాటెస్ట్ రెక్టమ్ క్యాలిక్యులేట్, హైపర్బోలా ఇచ్చి ఏ స్క్వేర్ ఇచ్చి బీ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, అలా కాకుండా కొంచెం ట్రిక్కీగా, కొంచెం దిమాగ్ వాడ అంటాడు అంతే. సో యూ కెన్ సీ హియర్, దీనికి పైన రిలేషన్ కనిపిస్తుంది, నాకైతే కనిపిస్తుంది. ఎందుకు కనిపిస్తుంది నాకు, నేను చాలాసార్లు ప్రాక్టీస్ చేశాను, ఎన్నో సమ్స్ చేశాను, అండ్ ఒక గ్రిప్ జస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే దేన్ని టీ అనుకోవాలి, దేన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని ఒక అవగాహన వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఐ నో ద మ్యానిపులేషన్. సో మీకు కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది అలా అంటే, వెన్ ఎవర్ యూ విల్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు. నేను ఐపీఈ గురించి మాట్లాడట్లేదు, కమ్స్ టు ద రేపు ఫ్యూచర్లో మీరు రాబోయే ఎగ్జామ్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ కమ్స్ టు దట్ నాకు ఎలా అనిపించింది, లెట్ అస్ సపోజ్ నేను ఏమనుకుంటాను, లెట్స్ అజ్యూమ్ x e power x ఏదైతే ఉందో, లెట్ అస్ సపోజ్ టేక్ ఒక అన్నోన్ అనుకుందాం, t అనుకుందాం. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను, జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద x అండ్ బోత్ సైడ్ చేస్తాను. యూవీ రూల్, ఫస్ట్ x ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాను, 1 వస్తుంది, e to the power x ని అలాగే ఉంచుతాను. నెక్స్ట్ x ని అలాగే ఉంచుతాను, e to the power of x డిఫరెన్షియేషన్ e to the power of x అవుతుంది, అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ హోల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ ద dx, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, dt అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తుంటే పైన ఉన్న వాల్యూ నీకు కనిపించేస్తుంది. ఈ పవర్ x విల్ బి వచ్చేసరికి 1 into x ఉంది into dx ఉంది, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు dt వచ్చేసింది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ హోల్ వాల్యూ, దీని ఇంక్లూడింగ్ దిస్ చేస్తే ఇది dt వచ్చేసింది. చూడు, ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఏంటి, మనకు వచ్చిందండి ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పైన ఉన్న మొత్తాన్ని dtగా పెట్టుకుంటాను, కింద ఉన్న మొత్తాన్ని ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ కాస్ స్క్వేర్ టీగా పెట్టుకుంటాం, బస్ ఖతం, డన్. కాస్ స్క్వేర్ టీ దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మా, సెక్ స్క్వేర్ టీ అయిపోతుంది ఇంటూ dt అయిపోతుంది. సెక్ స్క్వేర్ టీ ఆల్రెడీ మీరు కొంతమంది ఆన్సర్లు రాస్తున్నారు, సెక్ స్క్వేర్ టీ విల్ బి ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ tan t ప్లస్ సి మర్చిపోకూడదు. బట్ టీ అంటే ఏంటి, ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్గా పెట్టకుండా మళ్ళీ టీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడతో వదిలేకుండా టీ నువ్వేమనుకున్నావు అది పెట్టేసి ఇక్కడ. సో tan దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x ఇంటూ e పవర్ x ప్లస్ సిగా రాసుకుంటాం, బస్ డన్. ఎస్ e power x, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ చూడు, దీన్ని కూడా అగైన్ మ్యానిపులేషన్, యూ హ్యావ్ టు డూ నో ద మ్యానిపులేషన్ పార్ట్ ఎలా చేయాలి. సో dx by 1 by x plus 3 into under root of x plus 2 into ఇలా రాసుకుంటాను. దిస్ ఇస్ నథింగ్, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే ఆ పార్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే x plus 2 ఏదైతే ఉందో దీన్ని t స్క్వేర్ అనుకుంటాను, ఎందుకంటే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది నాకు కాబట్టి. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద x అండ్ బోత్ సైడ్ చేస్తాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ dx అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2t dt అయిపోతుంది, అంతేనా, 2t dt అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ స్టెప్ అగైన్ ఇంకొకటి, x ని నేను ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు t స్క్వేర్ మైనస్ 2గా రాసుకుంటాను. dx ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ పెట్టు, x ప్లేస్లో ఏం పెడతాను, t స్క్వేర్ మైనస్ 2 పెట్టు, ద ప్రాబ్లమ్ అయిపోయింది. సార్ x ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ dx ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో 2t ఇంటూ dtగా పెట్టు, అండ్ x ప్లేస్లో ఏం పెట్టమంటున్నా, t స్క్వేర్ మైనస్ 2గా పెట్టు, మైనస్ 2t x ప్లేస్లో, అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ 3 ఉంది, అండ్ మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ t స్క్వేర్ అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇంకొక t ఉంటుంది అక్కడ. డన్, గాట్ ఇట్. సో ఈ టీకి గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకు ఫైనల్గా మిగిలింది ఏంటి, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ 2dt డివైడెడ్ బై ఏ మిగులుతుంది, t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మిగులుతుంది ఇంటూ ఇది మిగులుతుంది. సో 2ని బయటికి తీసుకొచ్చాను అనుకో, ఇంటిగ్రేషన్ t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ dt, బస్ అయిపోయా. సాహితీ సార్ చెప్పమ్మా, లక్ష్మీ దుర్గా సార్ ఏంట్రు, గవర్నమెంట్ పేపర్ ప్రాక్టీస్
కెన్ యూ గెట్ 70 మార్క్స్? 2 tan inverse ఆఫ్, ఎస్ దట్స్ ఇట్. ఇది డైరెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 tan inverse ఆఫ్ టీ. చూడండి ఈ మ్యానిపులేషన్ రావగలగాలి అంతే. 2 tan inverse ఆఫ్ టీ ప్లస్ సి. టీ వాల్యూ ఏమనుకున్నాం, అది మర్చిపోవద్దు. 2 tan inverse ఆఫ్ టీ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం, దట్ ఈస్ ఎక్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టీ అనుకున్నాము, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సి. బికాస్ టీ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అనుకున్నాం కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ టీ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ అని బోత్ సైడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇవాల్యుయేట్ దిస్ అంటున్నాడు. ఎస్, ఇది చోటా బచ్చా క్వశ్చన్ అనమాట. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసరికి దీనికి కూడా అబౌట్ ద మ్యానిపులేషన్. 1 డివైడెడ్ బై ఏం రాసుకోవచ్చు, కాస్ హెచ్ఎక్స్ అండ్ ప్లస్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఈ 1 ప్లస్లో ఏదైతే ఉందో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్, హైపర్బోలిక్ ఐడెంటిటీస్ యూస్ చేసుకొని దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాను నేను, కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లేస్లో కాస్ హెచ్ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ రాసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫార్మెట్లో ఉంది కదా. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఎలిప్స్ అయిపోయిందమ్మా. 4 మార్క్స్కి అడుగుతున్నావు నువ్వు. దట్ ఈస్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మెట్. కాస్ హెచ్ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హైపర్బోలిక్ హెచ్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కాస్ హెచ్ఎక్స్ hyperbolic hx into dx. Get cancel each other, this get cancel. So మనకి మిగిలిన ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైపోయింది ఇప్పుడు, cos hx minus sin hx into dx. ఇండివిజువల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయి, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. టుడే ఫర్ టేజీ. అరే ఎగ్జామ్ ఓవర్. ఇది నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది ఏపీ వాళ్ళకమ్మా, అందుకే అక్కడ మీకు ఏపీ అని ఉంటుంది. ఓకే, టైటిల్లో టీజీ అని తీసేయలేదా? యాక్చువల్లీ ఇది 2 సెషన్స్కి ప్లాన్ చేశాను, బట్ మేడం ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కాబట్టి నేను ఏపీ వాళ్ళకి తీసుకుంటున్నాను. బస్ అంతే. డన్. చలో, కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సార్ ఎలిప్స్ చెప్పలేదు. అరే వస్తాయి ఒక సీక్వెన్స్లో అన్నీ. షార్ట్ ఆన్సర్స్లో, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఏదైతే ఉందో అని చెప్పి సైన్ హెచ్ఎక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇవాల్యుయేట్ దిస్ థింగ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇంటిగ్రేషన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, e to the power of x. ఇది అమ్మ, ఇది ఇలా ఉంది. 1 ప్లస్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇలా ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేషన్ e to the power of x, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, డివైడ్ చేస్తున్నాను. 1 బై ఎక్స్, ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సిల్, దెన్ లాగ్ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఇంటూ డిఎక్స్. ఈ ఫార్మేట్ ఎక్కడైనా చూసినట్టుందా? దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం, e to the power of x ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిగా రాసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీనికి ఇప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేయచ్చు. ఏం ఆన్సర్ అవుతుందమ్మా దీనికి, e to the power of x, ఇది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. e పవర్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తుంది మనకి, సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అండ్ కోసెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కోసెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ చేస్తారు. ఇది చోటా బచ్చా ప్రాబ్లం. ఇది కూడా సీకెండ్ని కాస్ 1 బై సైన్ 1 బై కాస్లో రాసుకో, సాల్వ్ అయిపోతుంది. మ్యానిపులేషన్ చేయడం రావాలి ఇంటిగ్రేషన్లో. అదే దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 1 బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మల్టిప్లై విత్ 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే, ఎస్. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఈ 1 ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్
ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఆ ఫార్మెట్లో రాశాను. దెన్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అండ్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. డన్. మళ్ళీ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని ఇలా ఇండివిజువల్గా సపరేట్ చేద్దాం. చేసినప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సల్, 1/cos స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంటుంది. 1/cos స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అయిపోద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని దీని హోల్తో డివైడ్ చేస్తే కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో 1/sin స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంటుంది. 1/sin స్క్వేర్ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ cosecant స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో 1/sec స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్, sec స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, tan x. అండ్ cosecant స్క్వేర్ ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, మైనస్ cot x అయిపోతుంది ప్లస్. డన్. tan x మైనస్ cot x ప్లస్ సి. వెరీ గుడ్. మ్యానిపులేషన్కి మరి అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, x to the power of 8 డివైడెడ్ బై 1/x to the power of 18 dx ఆన్ రియల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఇది వాల్యూ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది ఇక్కడ, మర్చిపోవద్దు, ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. లెట్ us సపోజ్ టు టేక్, నేను ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూని ఏదైతే ఉందో x to the power of 9ని t అనుకుంటాను. సార్ 9 ఎందుకు సార్ t అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే, యూ విల్ గెట్ టు నో దట్. x to the power of 8 ఉంది ఇక్కడ. సో 9 తీసుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు నాకు x to the power of 8 వస్తుంది అక్కడ. సో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసాం అనుకో, 9 ఇంటూ x to the power of 8 ఇంటూ dx అయిపోతుంది. దెన్ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు dt అయిపోతుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, నేను ఇంకో స్టెప్ ఇక్కడే రాస్తున్నాను. x to the power of 8గా రాసుకుంటాను, 1 + x to the power of 8 అండ్ హోల్ స్క్వేర్గా కూడా రాసుకుంటాను. అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో dx, ఇక్కడ dx ఉంది, dx ప్లేస్లో ఏదైతే ఉంది చూసావా, దిస్ dx ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/9 ఇంటూ దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నరే x to the power of 8 ఇంటూ dx. దీని ప్లేస్లో ఈ 9 ఇట్ సైడ్ తీసుకొస్తే 1/9 ఇంటూ dtగా రాసుకోవచ్చు. సో దీని ప్లేస్లో ఏదైతే ఉంది చూసావా, 1/9 ఇంటూ dtగా రాసుకుంటాను, అండ్ దీని ప్లేస్లో ఇది రాసుకుంటాను. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ dt డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ x to the power of 8ని మనం ఏమనుకున్నాం, t అనుకున్నాం కదా, సో t స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సో dt అండ్ 1/9 ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో 1/9 దట్ ఈస్, ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ t ప్లస్ c. ఆన్సర్ అయిపోలేదు, t వాల్యూ ఏం తీసుకున్నావు అది పెట్టాక. 1/9 దట్ ఈస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ t వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంతమ్మా, x to the power of 9 ప్లస్ c. డన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. డన్, వెరీ గుడ్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇవాల్యుయేట్ దిస్ అంటున్నాడు, ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఉందమ్మా. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఇది అంతేనా. సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏం చేస్తాం మనం, దీన్ని ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్గా సింప్లిఫై చేస్తాం. మీరు 2aలో నేర్చుకున్నారు. 1 + x + 1 మల్టిప్లై విత్ x + 2. దీన్ని ఏ ఇండివిజువల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాసుకుంటే x + 1 అండ్ x + 2, b/x + 2 రాసుకుంటాం. ఎల్సిఎం తీసుకో, దట్ ఈస్ ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. a ఇంటూ x + 2 అండ్ ప్లస్ b ఇంటూ x - 1 x + 1. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకో, -1 తీసుకున్నాం అనుకో, సో ఇది 0 అయిపోతుంది. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ -1 + 2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 తీసుకున్నాం అనుకో, 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు a వాల్యూ వచ్చేసరికి 0 అయిపోతుంది, అండ్ b అండ్ -2 + 1, దట్ ఈస్ b వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, -2 అయిపోతుంది. -1 -2 ఎందుకు వచ్చింది, 1 అండ్ -1 అయిపోతుంది. ఇది నా వాల్యూ ఆఫ్ a, ఇది నా వాల్యూ ఆఫ్ b. సో ఇప్పుడు నా ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయిందంటే, నా ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బి గోయింగ్ టు కన్వర్ట్, దట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై x + 1 ఇంటూ dx అండ్ -1 డివైడెడ్ బై x + 2 ఇంటూ dx. డన్. ఎస్, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. వెరీ గుడ్. log that is x + 1 and you can say modulus rasko and minus log x + 2 plus c ga rasko, log c ga kuda raskochu, nothing will be happen. That is log x + 1 divided by x + 2 plus c. సార్ మళ్ళీ ఈ సమ్ చెప్పరా, ఏ సమ్ అమ్మా, హార్దిక్ ఈ సమ్. ఇది పార్షల్ లోపల ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడో అమ్మా, దీన్ని నేను పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్లో రాశాను. పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఎలా రాస్తాం దీన్ని, దట్ ఈస్
దీంతో డివైడ్ చేస్తాం అండ్ దీన్ని సపరేట్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇంకో స్టెప్ రాస్తాను కావాలంటే. నీకు ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 1 + x + 1 మల్టిప్లై విత్ x + 2. ఇక్కడ కూడా ఎల్సిఎం తీసుకో, x + 1 మల్టిప్లై విత్ x + 2. అప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, x + 1 ఉంది, ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది, x + 2 మిస్ అయింది. సో a × x + 2 అవుతుంది. ఇక్కడ x + 2 ఉంది, ఏం మిస్ అయింది, b × x + 1 మిస్, అది రాసాను. సో అప్పుడు ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు 1 విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది అవుతుంది. అలా చేశాను. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Evaluate that this sin tan inverse of x divided by 1 + x² dx will be equal to x belongs to R. మీరు ఏం తీసుకోవాలి, x అనే వాల్యూ చెప్పండి సరిపోతుంది. నాకు ప్రాబ్లం అర్థమైంది మీకు అనేసి అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మనం ఇనఫ్ ప్రాక్టీస్ చేసాం. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఏం తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, అది చెప్పేస్తే అర్థమైపోతుంది నాకు. దేన్ని ఇంకొక అన్నోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సార్ ఇవి చేస్తే సరిపోతుందా? సరిపోతుందమ్మా. ఎస్ చెప్పండి. సైన్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x డివైడెడ్ బై 1 + x. న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని బాగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. డన్. ఇది ఏదైతే ఉందో చూసావో దీన్ని టీ అనుకో. టీ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అండ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 1 + x² dx అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నీకు 1 + x² విల్ బి ఈక్వల్ tan x విల్ బి ఈక్వల్ టు 2. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ గివెన్ టు అస్, ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు చూడు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ dt రాసుకుంటాం, దీన్ని ఈక్వల్ టు sin t రాసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు, సైన్ దాని ప్లేస్లో t రాసుకున్నాము, దాని మొత్తం t. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin t అడుగుతున్నాడు రే, ఎంత చోటా బచ్చా క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్, రైట్? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin t విల్ బి నథింగ్ బట్ వాట్, -cos t + c. క్వశ్చన్ అయిపోలేదు. -cos t అంటే ఏమనుకున్నావు నువ్వు, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x + c. డన్. Yes, very good. Next question ki velipodam. Evaluate that 1 + cos² x divided by 1 - cos 2x into dx, that is 1 / x into log x into log of x. సో ఇది కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది కదా మీకు, చెప్తాను చూడండి. ఏం లేదు, చోటా బచ్చా క్వశ్చన్. దేన్ని టీ అనుకోవాలి, సరిపోతుంది, అయిపోతుంది. సో నేనేమనుకుంటున్నా, దీన్ని మొత్తాన్ని టీ అనుకుంటాను. దేన్ని సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం. log x. log x నేను ఏమనుకుంటున్నాను, టీ అనుకుంటున్నాను. డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద x చేశాను అనుకో, log x వచ్చేసరికి ఎంత, 1/x. బట్ x ప్లేస్లో ఏముంది, కూడా log x ఉంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ లోపల ఉన్న దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి కదా, log x వాల్యూ ఎంత, 1/x ఇంటూ dx అయిపోతుంది. దస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుందమ్మా, జాగ్రత్తగా చూసావనుకో, దస్ 1/x అండ్ dx. దీని ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, dt రాసుకోవచ్చు. దీని మొత్తం ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, t రాసుకుంటాం. సో వాట్ is asking 1/t into dt. బస్ చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. 1/t into 1/t అంటే log t కదా, log t + c అయిపోతుంది. దెన్ log t వాల్యూ ఏంటి, ఇక్కడ t వాల్యూ ఏమనుకున్నావు నువ్వు, log x అనుకున్నావు, అది రాయాలి + c. డన్. అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ది, వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్? ఎస్, చోటా బచ్చా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ దానికి ఫస్ట్ 1 - cot inverse of ఫస్ట్ ది cot x - x/2. ఫస్ట్ది చెప్పాలా, చేసేస్తారా? దీన్ని 2-3 విధాలుగా చేయొచ్చు రే. cos 2x ఫార్ములా ఏంటమ్మా, 2x విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 cos² x - 1. అంతేనా, 2 cos² x - 1. సో దీన్ని మనం ఇటు సైడ్ పంపించామనుకో, 2 cos² x విల్ బి ఈక్వల్ టు cos 2x -1 అయిపోతుంది. +1 -1 ఉంది కదా. ఓకే, దీన్ని మనం ఆర్ 1 - 2 sin² x. ఓకే, సో 1 - 2 sin² xకి రాసుకుంటాం. అప్పుడు 1 - and గెట్ క్యాన్సిల్, -1 అయిపోతుంది. +1 అయిపోతే మనకి మిగిలింది ఏంటమ్మా, 1 + cos² x డివైడెడ్ బై
1 minus of 1 minus 2 sin square x into dx. That will be the nothing but 1 plus cos square x. 1 minus 1 plus 2 sin square x into dx. Minus 1 plus 1 get cancelled. So మనకి ఏమి మిగులుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ 1/2 1 by sin అంటే that is cosecant inverse of x and then integration cot inverse of x అంతేనా dx బస్. దీన్ని ఫర్దర్గా cosecant inverse of x cot inverse of x ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ అనమాట. చలో నెక్స్ట్ వన్. ఇందాక ఏదైతే ఫార్ములా చెప్పానో అదే ఫార్ములా బేస్ ఇది. వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇది చేసేస్తారనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. వాట్ అబౌట్ దిస్? సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా అనేది నథింగ్, చోటా బచ్చా క్వశ్చన్ ఫర్ అస్. వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్? అటెండెన్స్ ఎంత అయిందిరా? $150. ఓకే, ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసేస్తారు ఇందాక నేను చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారం. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. x+1 ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది అక్కడ, మర్చిపోకూడదు. దీన్ని ఎలా రాసుకుందామంటే e⁻x ఇంటూ x డివైడెడ్ బై x+1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx. మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్, e⁻x, xని నేను ఏం చేస్తానంటే +1 -1 చేస్తున్నాను, డివైడెడ్ బై x+1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e⁻x x+1 డివైడెడ్ బై x+1 హోల్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x+1 అయిపోతుంది, మైనస్ 1 బై x+1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ dx. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు చూసారనుకోండి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉందమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e⁻x మల్టిప్లై విత్ f(x) ప్లస్ f'(x) into dx. ఓకే, ఎస్. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు e⁻f(x) గా రాసుకోవచ్చు కదా. e⁻x f(x) ఏంటి ఇక్కడ? f(x) విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 బై x+1 ప్లస్. డన్. చలో నెక్స్ట్, indefinite integration. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో క్వశ్చన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మాడ్యులస్ ఉందో, ఇది కనిపిస్తుంది కదా మాడ్యులస్ ఉన్నప్పుడు, మాడ్యులస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. దాన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏముంది? ఏ వాల్యూ ఉంటే దాన్ని బట్టి స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో 0 to 4 మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 మైనస్ x ఇంటూ dx. చలో డన్. సార్ డిన్నర్ చేశారా? మళ్ళీ ఉంటుందా? ఉంటుందమ్మా. బ్రేక్ ఇస్తాను, ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తాను. షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి. దెన్ మనం జస్ట్ ఎ మినిట్ డియర్. ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని మనం లోపల ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మనం డివైడ్ చేయాలి. ఈ లిమిట్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డివైడ్ చేయాలి. ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? 0 to 4 ఉంది కదా, లోపల ఏముంది? 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ మాడ్యులస్ లేదు అనుకో, మాడ్యులస్ లేదు అనుకో. సార్ అగైన్ మీ షాడో సార్. ఓకే, మాడ్యులస్ లేదు అనుకో.
ఇప్పుడు ఈ 2 కంటే చిన్న వాల్యూ నేను ఏ వాల్యూ పెట్టినా కూడా, సపోజ్ ఎక్స్ ప్లస్లో 1 పెట్టాను, అప్పుడు చిన్న వాల్యూ పెట్టినా కూడా వాళ్ళు 2 - 1 ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. 2 కంటే చిన్న వాల్యూ ఏది పెట్టినా కూడా ఇందులో లోపల ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ లిమిట్ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే 0 to 2 వరకు స్ప్లిట్ చేస్తాను. 0 to 2 వరకు స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు 2 - x అవుతుంది ఇంటూ డిఎక్స్ బస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ 2 వరకు స్ప్లిట్ చేసాం కదా, 2కి వెళ్ళాలి, అప్పర్ లిమిట్ ఎంత 4 వరకు పెట్టాలి. ఇప్పుడు చూడు జాగ్రత్తగా, ఇప్పుడు నేను 2కు 4కు మధ్యలో ఉన్న ఒక వాల్యూ తీసుకుందాం, 3 వాల్యూ తీసుకుందాం. 2 - 3 పెట్టాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 - 3 -1 అవుతుంది. సో -1 అయినప్పుడు యూ కెన్ సీ హియర్ -1 యూ కెన్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది. నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 - x ఉన్నది, ఇక్కడ x - 2 పెట్టాలి బస్. నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి బస్, అంతే. సో దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ 2కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 2 × x అవుతుంది, x వాల్యూ వచ్చేసరికి 2 - 0 అండ్ మైనస్ x²/2 అవుతుంది. x²/2 అంటే దట్ ఈస్ 1/2, x²/2 కదా, దట్ ఈస్ 2²/2 అవుతుంది. మైనస్ 0²/2 అంటే ఇది 0 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ప్లస్ x²/2 x కదా, x²/2 x²/2 అంటే 4²/2 మైనస్ 2²/2 అండ్ ప్లస్ మైనస్ 2 ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ కదా, దట్ ఈస్ 4 - 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు దట్. ఏమొచ్చింది సార్, 4 ఫస్ట్ దీస్ 4. అర్థమవుతుంది కదా. ఇలాగే దీన్ని కూడా మనం ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏముంది 1 ఉంది, సో 1 వరకు మనం చేయాలి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దీన్ని 0 to 1 ఇది పాజిటివ్ ఉంటుంది చూడు, 0 to 1 మధ్యలో ఏ వాల్యూ పెట్టినా కూడా 1 - x అవుతుంది ఇంటూ డిఎక్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి 1 to 2 దట్ ఈస్ x - 1 అవుతుంది ఇంటూ డిఎక్స్. గాట్ ఇట్? ఎస్ సార్, స్లోగా చెప్పండి. ఓకే అండి, అర్థమవుతుందా? ఈ స్టెప్ అర్థమవుతుందా? నేను ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ లోపల ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. లోపల 1 ఉంది, 0 నుంచి 1 స్ప్లిట్ చేశాను. లోపల 2 ఉంది, 0 to 2 స్ప్లిట్ చేశాను. మళ్ళీ ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను, 0 నుంచి 2 మధ్యలో ఏ వాల్యూ పెట్టినా కూడా ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ 2 to 4 అప్పర్ లిమిట్ ఎంత మనకు, 2 to 4. 2 to 4 ఏ వాల్యూ పెట్టినా కూడా ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. నెగిటివ్ అంటే ఏంటంటే -2 - x అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది అంటే x - 2 అవుతుంది. అదే ఇక్కడ చేశాను. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, ఇంటిగ్రేషన్ 2 to 3 డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో 2x / 1 + x² ఇంటూ డిఎక్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం తీసుకోవాలి మనం, ఇది ఏ ఫార్మెట్లో ఉంది, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, దట్ ఈస్ f' డివైడెడ్ బై f of x. f of x ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం అనుకో, యూ కెన్ సీ హియర్ 1 + x² ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2x ఉంది, పైనే ఉంది చూడు. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, దట్ ఈస్ log f' of x గా రాసుకుంటాం. అంతేనా, log f of x గా రాసుకుంటాం. సో అదే ఫార్మెట్లో ఉంది కదా. సో ఇది ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 to 3 2x డివైడెడ్ బై 1 + x² ఇంటూ డిఎక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, log f of x. f of x ఏంటి ఇక్కడ 1 + x². అండ్ అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ మర్చిపోకూడదు రే, 2 to 3. ఓకే, అప్పర్ లిమిట్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో, దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, log 1 + x². 1 + x² అంటే 1 + 3², దట్ ఈస్ 10 అయిపోతుంది. మైనస్ log లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏం చేస్తావు, 2x + 2 పెడతావు, 1 + 2² అంటే దట్ ఈస్ 5 అయిపోతుంది. log a - b దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ log a - b ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, log a/b దట్ ఈస్ 10 డివైడెడ్ బై 5. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మా, log 2 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్, log 2. వచ్చిందా, log 2. log 2, very good. Next question, evaluate this will be equal to 0 to 1 and x² divided by x² + 1 into dx. క్లాస్ డ్యూరేషన్ అమ్మా, ఎంతవరకు క్వశ్చన్స్ మీరు ఉంటే అంతవరకు. క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయేంత వరకు ఉంటాయి. 0 to 1 దట్ ఈస్ x² డివైడెడ్ బై x² + 1 అయిపోయింది. దీన్ని చూడండి, ఇది ఇందాక నేను ఏదైతే స్టెప్ చేశానో అదే, +1ని యాడ్ చేస్తాను, -1 చేస్తాను. చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ 0 to 1 దట్ ఈస్ x² + 1 డివైడెడ్ బై x² + 1 మైనస్ 1 బై x² + 1 ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 ఇంటూ డిఎక్స్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 1 బై x² + 1 ఇంటూ డిఎక్స్. సో దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ x అయిపోతుంది.
దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇట్, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x అయిపోతుంది. సో అప్పర్ లిమిట్ ఎంత 1, లోవర్ లిమిట్ ఎంత 0, దిస్ ఇస్ 0 అండ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ ఎంత 1 అండ్ లోవర్ లిమిట్ ఎంత tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది, 1 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 అంటే 0 అయిపోతుంది, ఇది 0. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే 1 మైనస్ pi by 4, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3 pi by 4. 1 minus pi by 4, that is 3 pi by 4. Next class lo amma 3 pi by 4. Okay, done. Next question. This is again you can say integration em ichadu 0 to pi, that is nothing but 2 plus 2 cos theta, 2 plus 2 cos theta into d theta into d theta. Again use the identity, ఏవైతే trigonometry identity ఉన్నాయో అవి వస్తాయి. cos 2 theta will be nothing but what sir, 2 cos square theta by 2 minus 1. ఇంతేనా? ఓకే, if in case then cos theta will be equal to ఏమవుతుంది 2 cos square theta by 2 minus 1. అంతేనా? ఈ -1 ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాను అనుకో, cos theta plus 1 will be equal to 2 cos square theta by 2. మనకు ఏదైతే ఉందో దానికి 2 మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. సో బోత్ సైడ్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ ద 2 అంటే 2 cos theta అయిపోతుంది ప్లస్ 2, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 cos square theta by 2 అయిపోతుంది. సో ఈ వాల్యూ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, మనం ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకోవచ్చు. అంతేనా? దట్ ఈస్ 0 to pi, దట్ ఈస్ అండర్ రూట్, దట్ ఈస్ 4 cos square theta by 2 d theta. Under root 4 will be equal to 2, that is square root get cancelled, 0 to pi, that is cos theta by 2 d theta. 2 కామన్ చేయొచ్చు కదా సార్, చేయొచ్చు. డన్. ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ సీ హియర్ దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మా 2 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos theta by 2, దట్ ఈస్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది 2 మల్టిప్లై విత్ డివైడెడ్ బై 1/2 అంటే 4 అయిపోతుంది. ఇక్కడ sin theta by 2 divided by 1/2. డన్. చలో ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది, ఇవి చేస్తే అయిపోతుందా సార్? డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద ఇవాల్యుయేట్ దిస్ థింగ్. ఇది కింగ్స్ రూల్. ఐ హోప్ ఏదైతే మీరు అనుకుంటారో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ pi by 2 minus 0 divided by 2 pi by 4 వచ్చేస్తుంది. రైట్, I will be equal, let us suppose to take ఇది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. 0 to pi by 2, that is sin to the power of 5x divided by sin to the power of 5x plus cos to the power of 5x into dx. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకో. we know that basic property వచ్చేసరికి ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi by 2 ఉందనుకో, this is f of x into dx. this can be written as integration 0 to pi by 2, that is nothing but f of 0 plus pi by 2 minus x into dx. ఇలా రాసుకోవచ్చు, ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ నేను ఎలా రాసుకుంటాను, 0 to pi by 2 sin to the power of x ప్లస్లో ఏం రాయాలి, pi by 2 minus x రాయాలి to the power of 5. Similarly, sin to the power of 5 pi by 2 minus x plus cos to the power of 5 pi by 2 minus x. Sin 90 minus theta, cos theta. Cos 90 minus theta, sin theta. So, sin 90 minus theta, cos theta అవుతుంది. So, I will be equal to ఏమవుతుంది, cos to the integration 0 to pi by 2 cos x. ఇక్కడ cos to the power of 5x plus sin to the power of 5x into dx. Done. ఇది నా సెకండ్ ఈక్వేషన్. If I add equation number 1 plus 2, then you will get what, 2i. 2i will be equal to, you can see, I plus I ఇదైతే ఉందో ఇది నా ఈక్వేషన్, I plus I 2i అయిపోతుంది.
అండ్ ఇక్కడ sin to the power of 5x ఉంది, cos to the power of 5x ఉంది. డినామినేటర్లో sin to the power of x ప్లస్ cos to the power of x, అండ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 0 to π/2 దట్ ఈస్ sin to the power of 5x ప్లస్ cos to the power of 5x divided by sin to the power of 5x plus cos to the power of 5x into dx. This get cancelled. So 2i will be equal to integration 0 to π/2 1 into dx. d theta అయిపోతుంది, x dx అయిపోతుంది. సో దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, π/2 minus 0, ఇది 2i. దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ 2i will be equal to π/2 అయిపోయింది, ఇటు వచ్చేస్తే π/4 అవుతుంది. ఇదే నేను డైరెక్ట్ రాశాను ఇందాక. ప్రజెంట్ జనరేషన్లో మనం ఆన్లైన్ వల్ల డిస్ట్రాక్షన్స్ తప్ప ఏం సాధించలేం సార్. 2 days ఉంది సార్, ఎగ్జామ్గా భయంగా ఉంది. డన్ ఇన్ సెకండ్. అరే ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ ట్రిక్ రే. వెనెవర్ 0 to π/2 లిమిట్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇలా సైన్ అండ్ కాస్ ఫార్మెట్లో వస్తే దీన్ని మనం 0 to దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట, b మైనస్ a డివైడెడ్ బై ఆర్. అదర్వైజ్ ఈ రెండు లిమిట్స్ని యాడ్ చేస్తే π/2 రావాలి, అప్పుడు b మైనస్ 2d ఇలా రాసుకుంటాం. ఇది a to b అనుకుంటే, ఇది b అనుకుంటే, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ అనమాట. డన్. ఎస్ 4 మార్క్స్ చెప్తామన్నా, ఈరోజే చెప్దామమ్మా. చలో next question. Next question. Find the area bounded by y is equal to x to the power of 3 plus x cube plus 3 and x axis x is equal to this. Area bounded by this అన్నాడు. గ్రాఫ్ యూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు, లేదు అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఏరియా రిక్వైర్డ్ ఏరియా వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ x వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నావు అనుకో, a టు x వాల్యూ b తీసుకుంటున్నాం అనుకో, ఇక్కడ y ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ dx ఉంటుంది. ఇక్కడ x ఉంటే ఇక్కడ dx ఉంటుంది, ఇక్కడ y ఉంటే dy ఉంటుంది, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. I have doubt and will you start from the scratch, foundation basics? I don't even completed one chapters and very weak student. I will assure you. So నేను ఏదైతే టాపిక్స్ చెప్తానో దట్ ఐఎమ్ గోనా స్క్రాచ్ ఫ్రమ్ ద జీరో. సో నీకు ఏదైతే కావాల్సిందో అట్లీస్ట్ మొత్తం కవర్ చేయడానికి లేకున్నా కూడా ఈఏపీసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నువ్వు ఆ క్లాస్ అర్థం అవ్వడానికి, ఆ చాప్టర్ అవ్వడానికి ఏదైతే ఫౌండేషన్ కావాలో అది నేను చెప్పే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే చలో, ఇలా చేసుకుంటే దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి -1 నుంచి 2 ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ x³ + 3 into dx. సో దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ x to the power of 4/4 + 3 into x, దట్ ఈస్ -1 to 4. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ 4 to the power of 4 divided by 4 minus 1 to the power of 4 divided by 4 plus 3 into 4 minus of -1. బస్ సింప్లిఫై చేయి, 51/4. ఓకే స్క్వేర్ యూనిట్స్. Chalo, next question. This is the one of your favorite question. Yes. Evaluate that 0 to π/2. This is important. 0 to π/2 and sin to the power of 6x and cos to the power of 4x into dx. చూడండి, whenever the limits 0 to π/2 ఉందనుకో, ఇక్కడే కదా, whenever the limits 0 to π/2 ఉందనుకో and sin to the power of m and cos to the power of n x into dx, ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే this value m plus n, next m plus n minus 2 and so on, so 2 are 1.
and m into m minus 1 into m minus 3 and so 2r1 and పైన n కూడా అంతే n into n minus 1 into n minus 3 and so 2r1 ఓకే ఇది ఇంటూ మల్టిప్లై విత్ k ఈ k వాల్యూ ఏదైతే ఉంది చూసావా k ఈజ్ నథింగ్ బట్ పై బై 2 అండ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 k ఈజ్ పై బై 2 ఎప్పుడు m అండ్ n ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు ఈవెన్ అయినప్పుడు ఆర్ అదర్వైజ్ ఇది తీసుకోవాలి ఒకటి ఈవెన్ ఉండి ఒకటి ఆడ్ ఉండి రెండు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి కేస్ డన్ ఎస్ ఇప్పుడు అదే ఫార్మేట్లో ఉంది లిమిట్స్ ఫస్ట్ చెక్ చేయి 0 to π by 2 ఫార్మేట్లో ఉంది ఉన్న తర్వాత రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ అంటారు కదా సో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయి 6 + 4 దట్ ఈస్ 10 10లో నుంచి మళ్ళీ 2 ఒక్కొక్క 2 తీసుకుంటే 8 దెన్ 6 దెన్ 4 దెన్ 2 దెన్ 1 2 - 2 అంటే 0 అయిపోతుంది కదా 0 అయిపోతుంది కాబట్టి అందుకే నేను చెప్పాను 2r1 అని చెప్పి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ 6 రా ఫస్ట్ యాస్ దిస్ రాసుకుంటాం 6 లో నుంచి ఒకటి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయి 5 దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 3 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయి ఏదైతే ఉందో అలా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని 3 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో దట్ ఈస్ 3 అవుతుంది అండ్ దెన్ అంతే ఇంకా 5 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 6 నుంచి 5 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ 4 ఇంటూ దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 3 అవుతుంది అండ్ 3 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 అవుతుంది మల్టిప్లై విత్ ఇవి రెండు ఈవెనే కాబట్టి π by 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం బస్ డన్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందమ్మా 4 గెట్ క్యాన్సిల్ 3 2s e6 గెట్ క్యాన్సిల్ 5 2s గెట్ అది అయిపోతుంది అండ్ 6π ఏమొచ్చింది ఆన్సర్ సారీ 9π రే 3 into 3 9 and π divided by that will be the equal to ఏమొచ్చింది 8 into 4 32π అంతేనా 3π by 512 నేను రాంగ్ చేశానా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ చూసుకోండి ఫార్ములా రాంగ్ రాశాను ఎక్కడ రాంగ్ రాశాను సాచురేట్కి వెళ్ళిపోయినా బ్రేక్ మొత్తానికి బ్రేక్ ఇచ్చేద్దామా రేపు ఏదైతే ఉందో అవి చేద్దామా రేపు ఏదైతే ఉందో అది చేద్దామా 9π by నాకు 32 వచ్చిందిరా మీకు ఎలా వచ్చింది అచ్చా గాట్ ఇట్ ఓలకరి మళ్ళీ మొత్తం అరేంజ్ చేయాలిరా డినామినేటర్ రైటే రాసాము కానీ ఇక్కడ ఎస్ కంటిన్యూ ఓకే ఇక్కడ కరెక్టే 10 8 6 4 2 దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి 6 - 1 దట్ ఈస్ 5 ఎస్ సార్ క్లాస్ మార్నింగ్ పెట్టండి ఎర్లీ మార్నింగ్ పెడదామా చెప్పండి నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ పెడితే చెప్పండి నేను ఐ విల్ బి దేర్ డన్ సో అప్పుడు 5 2s గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకా అంతే ఐ గెస్ దట్స్ ఇట్ 9π by 16 64 24 48 into 2 96 into 2 96 512 correct yes correct 3π by yes similarly దీనికి కూడా అలాగే చేయాలి బట్ లిమిట్ చెక్ చేసుకోరే 2π yes correct నేను అక్కడ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ రాంగ్ చేశాను 5 minutes బ్రేక్ మొత్తానికి బ్రేక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు చెప్పండి what you guys say
ఎంతైంది టైము? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఒక్క నిమిషం ఆగంటారు. లెట్ మీ వి నీడ్ బ్రేక్ కావాలా? మొత్తం తీసుకుందామా బ్రేక్? యువర్ విష్. అరే మీరు చెప్పండి రా. ఎర్లీ మార్నింగ్. ఎప్పుడు ఏ టైంకి? ఎర్లీ మార్నింగ్. డన్. ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టేసుకున్నాను. సో దట్స్ అ రీజన్. 5/2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో, అరే ఇక్కడ న్యూమరేటర్ కూడా రాయలేదు కదా. m-1, m-3 అండ్ సో n-1, n-3 అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ ఏదైతే ఉందో అది లిమిట్ యాక్చువల్ 0 to π/2 లేదు. నేను చెప్పిన ప్రకారం 0 to π/2 ఉండాలి. సో దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఇదేమి ఉండాలి అప్పుడు? సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 0 to π గా రాసుకోవచ్చు. ఇంటూ దట్ ఈస్ sin to the power of x into cos to the power of 4x into dx. మళ్ళీ అగైన్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మళ్ళీ 2 తీసుకుంటాం. 2 into 2 and 0 to π/2 that is sin to the power of 2x and cos to the power of 4x into dx. चलो 5 am 9 is okay. अरे अंत మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ I need to go again to the office ना. 9 కి పాసిబుల్ కాదు. 10 am. అరే 9 కి పాసిబుల్ కాదు. బిఫోర్ 7:30 or 8 అలా. డన్. ఎక్కడున్నాం రే? అర్థమైందా? ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో ఏదైతే కరెక్షన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇందాక ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ m ఇంకోటి నేను మల్టిప్లికేషన్ ఎక్స్ట్రా రాశాను, అందుకే క్యాన్సిలేషన్. m విల్ బి ఈక్వల్ టు 6, దట్ ఈస్ 6 - 1 5 అండ్ 6 - 3 3 వచ్చింది. ఇంకా ఫర్దర్గా చేయలేము. 6 - 5 వచ్చేసరికి 1 వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ 4 - 1 దట్ ఈస్ 3 అండ్ 4 - 3 ఈజ్ 1 అలా. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ ఏదైతే ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. ఈ ఆన్సర్ వచ్చిందా? లిమిట్స్ చూడండి, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. లిమిట్స్ 0 to π/2 ఉండాలి. డైరెక్ట్ దేని పడితే దానికి అప్లై చేయకండి. నేను ఇక్కడ క్లియర్గా రాశాను, 0 to π/2 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రిడక్షన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. 0 to π/2 sin to the power of sin x² x and minus cos x² x and sin cube x plus cos cube x. దీనికి కూడా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. చేసేస్తారా? సైన్ కాస్ కనిపించింది అక్కడ. దట్ ఈస్ ఏ ఫార్ములా ఇందాక నేను చెప్పిన ట్రిక్ ప్రకారం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రేక్ సార్. అరే ఫస్ట్ లెట్ us ఫినిష్ దిస్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ డిస్కస్ చేద్దాం. దీన్ని మనం ఐ అనుకుందాం. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అయిపోతుంది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా? సెకండ్ ఈక్వేషన్ I will be equal to integration 0 to π/2 and this will be nothing but sin inverse of 8. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, బీ కేర్ఫుల్. sin inverse of π/2 minus x, that is cos ఇన్వర్స్ ఎందుకు వస్తుందా? sin square x, x ప్లేస్లో π/2 minus x పెట్టాలి మనం. సో sin 90 minus x cos x అయిపోతుంది. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ sin square x అయిపోతుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్లో cos cube x అయిపోతుంది ప్లస్ sin cube x అయిపోతుంది ఇంటూ dx. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేషన్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? 2i వచ్చింది. 0 to π/2 దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. అండ్ డినామినేటర్ చూస్తే cos cube x ప్లస్ sin cube x అండ్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ వచ్చేసరికి ఏమొచ్చింది? sin square x వచ్చింది అండ్ మైనస్ cos square x వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి cos square x అండ్ మైనస్ sin square x ఇంటూ dx. క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్? ఎస్ పాసిబుల్. చెక్ చేసుకో. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్, ఇది గెట్ క్యాన్సిల్. ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైంది? 0 అయిపోయింది. సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 అయిపోతే 2i విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమైంది? 0 అయిపోయింది. దెన్ i విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏంటి సార్? 0. సో దిస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటి? 0. ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ 0 to π/2
అగైన్ యూ కెన్ సీ ఈ ఆడ్ ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది అది. సో 0 to pi by 2 cos to the power of 11 cos x plus 0 to pi by 2 cos to the power of 8x sin dx and 0 to pi by 2 x. దీనికి ఇది చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి సరిపోతుంది. సరే సార్ కాసేపు ఎవరైనా సరేలే కాసేపు అరే ఓకే, నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us ఫినిష్ అట్లీస్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, దట్ ఈస్ 0 to pi by 2 లిమిట్స్ ఓకే అండ్ కాస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 11 into x into dx. సేమ్ ఇది కూడా అదే కహాని ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi by 2 ఉంటే సైన్ కానీ కాస్ కానీ సైన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ m into dx ఇలా ఉంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సార్ అంటే దట్ ఈస్ m ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, దెన్ m-1 పైన రాస్తాం అండ్ m-2 కిందికి రాస్తాం అండ్ m-3 పైన అండ్ సో వన్. సో ఇది ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం ఇంటూ కే వాల్యూ ఎప్పుడు pi by 2 ఉంటుంది అండ్ 1 ఉంటుంది. కే వాల్యూ ఎప్పుడు pi by 2 ఉంటుంది ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు, దట్ ఈస్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు, అదర్వైజ్ ఇది దట్ ఈస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద వాట్ గివెన్. సో ఆడ్ ఉంది కదా, pi by 2 రాదు, pi by 2 రాదు కాబట్టి 11 10 9 8 ఆడ్ అట్లా రాసుకుంటే 7 6 మల్టిప్లై విత్ అండ్ 7 అయిపోయింది కదా, 6 అయిపోయింది కదా, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ 11 10 9 8 7 6 దట్ ఈస్ 5. అరే ఇలా రాసుకోండి, మీరు ఇన్ కేస్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందంటే ఇలా రాసేసుకోండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5, ఇది 4 3 2 1. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ యూ గైస్ ఆర్ సేయింగ్ 256 డివైడెడ్ బై 693. నెక్స్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఇది ఈవెన్ ఉంది కదా, ఈవెన్ ఉంటే pi by 2 వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ పార్ట్, బస్ దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆడ్ సైన్ కూడా అదే కహాని, ఈవెన్ ఆడ్ చేసేస్తారా, సేమ్ అంతే, నథింగ్ గోయింగ్ టు చేంజ్, జస్ట్ ఎస్. ఓకే ఎస్, యూ గైస్ కెన్ డూ ఇట్ నా. దిస్ ఇస్ pi by 2 తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, ఇక్కడ మనం pi by 2 తో మల్టిప్లికేషన్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. a minus b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో ఉంది కదా, 0 to a, దట్ ఈస్ దీన్ని రాసుకుందాం a స్క్వేర్ అండ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab 2 అండర్ రూట్ a x హోల్ స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చింది, హోల్ స్క్వేర్ అని ఇంటూ dx. అరే హోల్ స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చింది dx. ఓకే ఎస్, ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a ఇంటూ a ఇంటూ dx. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a x ఇంటూ dx మైనస్ 2 అండర్ రూట్ a బయటికి తీసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a x టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2 ఇంటూ dx. బస్ ఖతం. ఇది బయటకు వచ్చేస్తే a ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ a మైనస్ 0, నెక్స్ట్ x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 0 to a అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ మైనస్ 2 అండర్ రూట్ a and x to the power of 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1. Again ఇక్కడ కూడా 0 to a substitute. Completed, exam completed. అదే ఏపీ వాళ్ళే కంప్లీట్ కాలేదు కదా, ఏపీ వాళ్ళకి ఈ సెషన్. డన్. చలో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆన్సర్ రాయండి దీనికి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఫైండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఫైండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ. ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ రావాలంటే దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ ఇది ఇలా ఉండకూడదు.
ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దాం, బోత్ సైడ్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఉల్టా పవర్స్ వేసి చేద్దాం. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ d square y by dx square plus dy cube divided by dx square dx, and this is directly I am writing as to the power of 5 by 6. ఇప్పుడు దీనికి పవర్ ఉండొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్షియేషన్లో ఏదైతే ఉందో హైయెస్ట్ దానికి ఆర్డర్. సో డిఫరెన్షియేషన్లో ఇక్కడ చూడు dx క్యూబ్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఇది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ లేదు అంటే దీన్ని ఇలా ఇలా ఉండొచ్చు. ఓకే ఓకే, ఇలా ఉండొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? ఆర్డర్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ఏదైతే డిఫరెన్షియల్ ఉంటుందో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, ఇది నీ ఆర్డర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2, డిగ్రీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ ఆర్డర్ యొక్క పవర్ ఏదైతే ఉందో అది నీ డిగ్రీ. డిగ్రీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2, ఆర్డర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అగైన్ డిఫరెన్షియేషన్కి ఇలా ఉండద్దు. క్యూబిక్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసావనుకో దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. నెక్స్ట్ దానికి ఏంటి, ఆర్డర్ 2 డిగ్రీ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫటాఫట్. ఎగ్జామ్ 9th కా? ఓకే, క్యూబ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. క్యూబ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే x to the power of 3 by 2 and d square y by dx square, that is x dy by dx whole cube plus y cube will be equal to 0. ఏమవుతుందమ్మా? అగైన్ సేమ్, ఆర్డర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2, డిగ్రీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఆర్డర్ 2 డిగ్రీ 1, ఇది నీ సెకండ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది छोटा बच्चा క్వశ్చన్, డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. ఆర్డర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3, డిగ్రీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, form the differential equation corresponding y will be equal to given to us a cos 3x and b sin 3x, where a b are the parameters, arbitrary constants అనుకుంటాం. whenever arbitrary constants ఎన్ని ఉంటే అన్నిసార్లు మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్ చేస్తే, డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద x చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో 2 టైమ్స్ ఉంది కదా, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, y is equal to a cos 3x and plus b sin 3x. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద x అండ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే dy by dx విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయి. సో కాస్ డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసరికి ఏంది, మైనస్ సైన్, మైనస్ 3a cos sin 3x. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దస్ 3b cos 3x. ఓకే, ఇది నా ఫస్ట్. మళ్ళీ అగైన్ ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసామనుకో, d square y by dx square విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, యూ కెన్ సీ 3, దట్ ఈస్ మైనస్ 9a సైన్కి డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ కదా, ఓకే, కాస్ 3x అండ్ మైనస్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది 9b సైన్ 3x. ఇక్కడ మైనస్ 9 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏముంటుందమ్మా, a cos 3x and plus b sin 3x is equal to a cos 3x b sin 3x will be equal to ఏముంది, ఈ చూడు 3 ఇక్కడ 3 ఉంది. this will be equal to ఏముంది, this is nothing but ఇది y, చెక్ చేయి, ఇది నీ y. సో y, సో మనకు d square y by dx square will be equal to minus 9y. So d square y by dx square plus 9y is equal to 0. Got it? ఇది కథ. సో ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి సార్ అంటే, ఎన్నిసార్లు మనకు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్, ఎన్ని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే అన్ని పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిసార్లు మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. డన్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్, జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్. छोटा बच्चा क्वेश्चन, దీంట్లో ఏముంది, ఈ dx ఇచ్చే తీసుకురా, దీన్ని ఇచ్చే తీసుకురా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, dy by వేరియబుల్ సెపరబుల్ 2y will be nothing but dx by x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే 1/2 into log y will be equal to log x plus log c రాసుకో, or c రాసుకో, nothing will be going to happen.
సో దట్ విల్ నథింగ్ బట్ లాగ్ అండర్ రూట్ వై రాసుకుంటాం, లాగ్ ఎక్సీ రాసుకో. దెన్ బోత్ సైడ్ కంపారిజన్ చేస్తే అండర్ రూట్ వై విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్సీ అయిపోతుంది, వై విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్సీ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఎస్ సరిపోతాయమ్మా, మోర్ దెన్ ఇనఫ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, x plus y dy will be equal to dx is equal to 0 అంట. x will be equal to minus y dy by dx. ఈ dx నుంచి తీసుకొచ్చామనుకో dx into x is equal to minus y dy. బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయి, దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ x square by 2 అండ్ ఇక్కడ minus y square by 2 ప్లస్ c. అండ్ దాని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చామనుకో x square by 2 ప్లస్ y square by 2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు c. ఇంకా ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయాలంటే x square ప్లస్ y square విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2c. డన్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, this is again, find the general solution of this equation. dy by dx will be nothing but e to the power of x into e to the power of y గా రాసుకుంటాం. రాసుకోవచ్చా? దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళు. సో dy by e to the power of y గా రాసుకుంటాం, దట్ ఈస్ e power x divided by dx అయిపోద్ది. dx ఎలా బై కాదు, మల్టిప్లై అయిపోద్ది. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? e పవర్ మైనస్ వై ఇంటూ dy రాసుకుంటాం, దట్ ఈస్ e పవర్ x ఇంటూ dx రాసుకుంటాం. దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్, మైనస్ e పవర్ మైనస్ వై దట్ ఈస్ e పవర్ x ప్లస్ c. బస్. ఓకే, ఇది నీ జనరల్ సొల్యూషన్. చోటా బచ్చా క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్, form the differential equation corresponding y is equal to cx minus 2c square where c is a parameter. Form a differential equation, ఒకటే కాన్స్టెంట్ ఉంది ఇక్కడ, y will be equal to ఏంది cx minus 2c square. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసామనుకో dy by dx will be equal to ఏమవుతుందమ్మా c. అంతేనా? c ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ ఇదే అయిపోయింది. ఓకే, c ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి మనం? ఇది మనకు వచ్చిన c వాల్యూ, డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద x చేస్తే ఈ c వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఫార్మ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఈ c వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టు. దెన్ y విల్ బీ ఈక్వల్ టు c ఇంటూ dy by dx. c ఇంటూ కాదు, c ఇంటూ అది పెట్టాలి కదా, dy by dx ఇంటూ x అయిపోద్ది, మైనస్ 2 ఇంటూ dy by dx హోల్ స్క్వేర్ అయిపోద్ది. ఇచ్చే తీసుకురా, 2 ఇంటూ dy by dx whole square minus x into dy by dx and plus y will be equal to 0. Done. ఇది నీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ chord. ఇక్కడ నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్స్, ఐ థింక్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్. డన్. ఇక్కడ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు. చలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దామా? వాట్ యూ గైస్ సే? మార్నింగ్ అయితే మార్నింగ్ ఎంతమంది వస్తారు చెప్పండి, ఏ టైంకి వస్తారు? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? షార్ట్ ఆన్సర్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయిపోయాయి. Now we are going to short answers. Short answers లో అరౌండ్ 40 క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు అమ్మా. ఏ టైంకి? ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే. చిన్న బ్రేక్, చిట్కలో వచ్చేస్తారా? ఓకే, 5 అబోవ్ 6 won't be possible. 9కి అసలు ఛాన్స్ లేదు. నిన్న క్లాస్ ఎందుకు తీసుకోలేదు సార్? అరే మేడం ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కదా జర్నీ, మేడం తీసుకున్నారు కాబట్టి సో మళ్ళీ నేను ఎందుకు తీసుకోవడం, టైం వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పి తీసుకోవాలి. ఓకే, మార్క్స్లో లాస్ట్ స్టెప్ రాంగ్ రాసిన సార్, మార్క్స్ ఎంత వేస్తారమ్మా, డోంట్ నాట్ వరీ.
మంచోళ్ళు అయితే అంతా ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు, కొంచెం స్ట్రిక్ట్లీ కరెక్ట్ చేస్తే కొంచెం 1 or 2 మార్క్స్ డిడక్ట్ చేస్తారు, హాఫ్ మార్క్ డిడక్ట్ చేస్తారు. షార్ట్ బ్రేక్ ప్లీజ్. ఫైవ్కి 7కి. ఓకే చలో, నేను ఇఫ్ పాసిబుల్ మార్నింగ్ ట్రై చేస్తాను పెట్టేయడానికి క్లాస్. ఇప్పుడుతో అయితే ఆపేద్దాం. వాటర్ కాదు, డిన్నర్ చేసేద్దాం. చలో, ఈ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మహామారథన్ మళ్ళీ పెడతారా? మోస్ట్లీ ఐఎమ్ నాట్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. ఇఫ్ ఐ విల్ బీ ఫ్రీ డెఫినెట్గా సండే మ్యారథాన్ ఉంటుంది. ఓకే చలో చలో, దట్స్ ఇట్ గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద టుడే సెషన్. 3కి పెట్టండి. అరే పడుకోనియకండి రా. సో నెక్స్ట్ మనం 7 AM బెస్ట్. 7 AM బెస్టే, బట్ 1 hour కంటే ఎక్కువ తీసుకోలేండి మళ్ళీ, అదొక ప్రాబ్లం. అలా ఓకే చలో, దట్స్ ఇట్. ఒకసారి క్విక్లీ రీకాల్ చేసుకోండి ఇవన్నీ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ SAQs చేద్దాం, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ LAQs చేద్దాం. ఓకే, that's it guys, that's it for the today session. I will see you in the next class. Until then, tata, bye bye, see you, take care, Jai Hind.